takes out the Lancelot, the Yuzhong, you gotta do it. That's what Wolf said in the Howl and the Hayabusa. What is Zyda gonna end up with? I love that our players are getting in word for word. Literally, Yuzhong and Lunox, which did bring Lancy in a very formidable state alongside TNC yesterday. And now that's a lot of assassin bans. We're looking at possible Zyda picks. I feel like one of them is gonna have to go utility, Leo. I don't think there's a way around it. I think it's likely, Carl. Because of that Zushin Prio, TNC end up with that Yusin alongside the Gatot. Gatot, a big... Sorry, baru sampai rumah. Doesn't play much of the Grok. That is the unique pick that Chaknu has, so they're willing to roll Hello the guys, dice, hello, let hello, it hello. through. We're gonna go ahead and wait for what that pick is. Yeah, I want to confirm what that is because 100% the YSS Yeah, is really strong in most of these matchups. It's really good. I like the YSS Gatot. Yeah, the YSS Gatot. And Chakno and the Gatot has been like, what do you call this? Salt on the fish. I don't know how that... It just makes sense. It's just good. So here we are. Here we go. As expected, it's really Carl. Carl is the one to walk away and get away with really good utility jungle picks and make him feel like an assassin. This is his #2 favorite hero of all time. That's right. He's the Fred man. Number one is still Lance. Obviously. We also want to see Sanford on one of the best picks you can imagine for Sanford. You know, Sans may be the, the Arlot. Now this makes you wonder, is this an Alice for 3mar? It makes sense. It just makes Okay, look guys. Sorry, aku baru sampai rumah. And there it is. TNC for M7, let's go. Yo, fam, what's up? Faiz, Aima, hello. I mean, Zul. The team fight that's gonna come out of TNC here. Their 5-man full-on clash is gonna be so crunchy, especially when when the AOG lands on at least 2 people, and follow up with the Throne of Ruin. That just makes Zyda's job so much easier. Yep, it's a little baby combo, and there's another baby combo. How are you guys? Sorry, lambat. Baru sampai rumah. Hanya banyak pula kita, but you know, it is what it is. Hari Sabtu kan. Look, Lancy doesn't have a pick just yet. Okay, let's check out the draft here. Let's check out the draft. TLPH first pick, Drum and Fanny, CC, and Lunox. Love the band. So they banned that is one of JP's unique picks. Wouldn't be surprised if TNC go ahead and ban the Grok as well on Red 5. I just don't want to see like a weird Valentina, which I think I saw yesterday. Diorang ambil Laphel I thought diorang akan ambil Arlit. Tapi aku rasa TLPH diorang dah belajar daripada hari semalam. Yang kalau tak ada orang nak pergi kat belakang, GG tu team. Nada zip. I do not want to see that, but maybe we'll see something more. Aku rasa kena ban because honestly, the mid lane hero pool. Granger ke? Ke diorang sini nak ambil Granger? Sebab aku rasa TNC tak payah nak paksa double fighter kot. Personally untuk aku lah, aku rasa dengan draft yang diorang ada, diorang boleh je main traditional marksman. I want to see it, honestly. That or Lu Yi, given how small the hero pool is in the playoffs. Ini predict aku belum boleh predict apa-apa. Aku serius baru sampai rumah. Otak aku pun tengah proses lagi ni. That's where dreams are made. That's where you could really. Salam fam mendunia Salam guys, salam. Seorang ke ini. Nanti kot diorang akan masuk. Diorang ban Hylos Aku rasa diorang nak. I think TNC can take Granger here. Mungkin problem sikit lawan dengan Lapu, but I'll take that risk. Aku rasa game patutlah lambat live. Aku rasa sebenarnya belum. Habis game ni baru aku pergi. Asal aku legit baru sampai rumah, aku terus buka PC. Tak set up apa-apa, aku just jalan je. I would love to see JP on chip. Right now, obviously, gold laners are. I think you might be relegated to go back to the old ways. Ya, aku rasa marksman ni. Kalau nak fighter, si Ruby masih ada. Ruby is very good. Cuma damage kurang sikit lah. Tapi kalau nak fighter juga kat sini, aku rasa memang Ruby. Kalau bukan Ruby, Granger might be fine. Harip ban ke? Harip pun okay. Nova. Okay, pick ini dulu. And this is still somewhat of a combo. Imagine, Rockhart. Echoes into a good AOG. Echoes into a Throne of Ruin. That could have been telegraphed, but 3mar has a little extra leeway. Because he's Frieza menang, tak tahu lah. Also makes it easier to land those. Exactly. I love it. Extra vision. You're already walking away with a Mountain Shocker. Liquid have to figure it out. They get. It's good damage. It's a traditional gold laner. It's not a marksman, but okay. It's an old gold laner. Great start for Liquid. What do they give Daddy JP? Cuma masih ada, cuma aku rasa macam tak sesuai sangat kot. Tapi still okay. Sekali dengan Jushin. Bukan Harid. Khalid. Ya, Khalid. Khalid untuk MM ni, aku
They can go fast. They can play hard in the Moskov early. lambat sangat. Moskov lambat sangat. Cutie. What about this though? Granger No atau Victrix lah. CC. Maybe thanks to break through the Fredrin. Cho. Oh, better yet, Claude. Maybe Claude is the Does best. he want to go fighter still here? Aku rasa Claude the best kat sini. Doesn't matter. Ranger feels Kalau like nak fighter okay. juga Ruby. Is that enough of a front line? Aku prefer Claude He tapi might Ruby go pun fighter. okay I kat think sini. this is a fighter. All right, let's see. We could see the Cho. I might still, I might like that, especially if Zyda gets going. Yeah. That's what I'm looking for. I think it's utility. Waalaikumsalam, dah makan. Dah makan. Not just pure damage. Yeah, Granger. Okay. All right. Never mind. He went classic, which we kind of expected. Saya aku prefer like This is Claude, because tapi of the mungkin counter game pick. pertama They ni just needed nak someone to keep make sure kita boleh buat both kerja dengan down. bagus. Yep. So that they still can play into that late game situation that, again, based on the stats, TNC is just much better at. Yeah, definitely looking like they want to go for that big double snipe combo we've seen a few times in the playoffs, in the regular season rather. And this is definitely something that can be dealt with the front line. Hello, Zorbai. I want to see how they can Waalaikumsalam, Zulkarnain. get that damage in, especially with the Fredrin in the front line. So we're gonna see here, obviously TNC versus. So jaga decision apa lagi yang boleh untuk main double fighter. A few ada assassins pun boleh, tapi kalau kau nak main double fighter tapi Ascension, better ambil Kimi. Sebab nak tak nak kena ada at least orang yang boleh attack jarak jauh. Sebab kalau tak hayangan lens pun boleh je. But kalau boleh kena ada Kimi. Tak Kimi Lunox antara dua tu yang ada DPS lah. Sebab main double fighter kau nak fight dah lama, so kau nak ambil hero mid atau jungle yang boleh attack berterusan. Macam payah je Granger nak kumpul stack lawan draft TLPH. I don't know. Tak, aku rasa okey lagi. Aku rasa okey lagi. I would say this now. What I'm thinking isn't in line with what I want. What I want is. Lagi bila banyak pakai purify kat sini, aku rasa dia still boleh dapat stack. For this game number 1 though, I was hoping the TNC would have committed for the 5/3 gold. Yes, it would have been high risk. They would have been lacking range, but they already had. Nah, aku rasa game pertama ni tak payah main double fighter. Yang game ni nak set ni, because this is your last chance untuk pergi M7, I think better main MM. Sebab tengok trend, game akan gerak 18 minit ke atas. So having something safer is gonna be the best. Kalau Nathan mid, aku tak pernah try. Like in theory it sounds good. In theory it sounds good, tapi sebab aku tak pernah try, aku tak berani nak cakap bagus tak bagus lah. Tapi kalau sendiri try, rasa bagus, then okay. And the echoes from the past and just the amount of history between these two teams and the individual players across from them. I mean, it's a star-studded lineup on both. But yeah, Mark, you can try. Comes down to like what they logically it makes sense. Logically it makes sense, tapi sebab aku tak pernah try Nathan mid, aku tak tahu dia okay tak okay. Di antara masalah maximum mid tu je is kau punya gold tak setinggi dekat gold lane and senang kena gang. Lagi dalam meta yang ada banyak assassin ni. Tapi kalau tim sebelah dia rushing ambil Baxia ke Fredrin ke, maybe okay. Ataupun fighter lain, maybe okay. Lawan dengan Lance dengan Haya tu, aku risau Nathan susah nak hidup. Okay, so Chaknu did not actually use his revitalize, so that means they still have that. Apa the best strat if Lele mid? Lele mid dia bagus untuk jangan bagi mid duo tim sebelah gerak. So kau main side lane yang memang menang lane. So try untuk menang 1v1 je. Kau just jangan bagi enemy rotate. So kau punya side lane kau ambil lambat sikit lah. Kau ambil mid trio yang betul-betul kuat. Ambil kau punya jungler dulu, Lance ataupun Haya ke Yisenshin ke apa yang buka. And then kau ambil Roma dengan Selena terus. Ataupun kalau kau dah nampak enemy punya EXP, kau terus ambil counter dia. Kau dah nampak enemy punya gold lane, kau terus ambil counter dia. Zaida the new young good. How young is Zaida? Kejap aku check kejap. How young is Zaida? I think we've seen that play come in from Chaknu a couple of times even yesterday. He likes to really stay in the mid lane as long as he can. I think even, or especially before the first objective, Umur 20 lagi ya. from Sanji. And again, it's probably because
because of the priority, the amount Oh, dia dah banyak dalam team. in the mid lane or in the amount of space that they want to create for Lancey. Maybe all the more now that Hello. Hello Din. This is a Share screen, man? for him this Apa dia? season, but this was his old signature Share back screen. in MPLPH. Oh, season yeah, as share well, screen, when he was betul. playing with Minana Evos back in the day. This was Siap. one of his constant Aduh, picks, carry. and he does really Good. well with it. Hopefully we get to see a glimpse yeah. or another look again at why that Novaria was banned away from Minana Evos back then. Yeah, we might even. Alright. Right in the mid, Should be there's all good. Holt thrown out here. Are they gonna still go with a Mantap. disengage? Pretty much drawn in, but he just back off. There's a whole lot of nothing happening mid. So again, with Lancey specifically, I'm not surprised he brought that up. For some reason, I was thinking he had played it this season already. He hasn't though. But that might be the case here because I think this is already a picture. You're not gonna build any more NMR on your Lunox Lancey. Unfortunately, unless it's through one game. This one the game is slow, tapi aku rasa is completely fine for TNC. They want to scale. I would say both team they don't mind scaling just a little bit more. Hello Aziza, JP dengan Zon sama-sama paling senior. Yes, betul. Kenapa Esme tak ambil kenapa TNC tak ambil Esme goal? TNC jujur cakap game 1 ni dengan opening draft yang diorang ada, aku rasa dua-dua team tak sesuai main fighter. Double fighter. Sebab untuk TLPH diorang dah ambil Fredrin, so confirm kena ambil marksman. Kalau tak memang scaling teruk gila. And TNC dia pun nak kena match. The Gleam was forced out of 3mar. Yeah, that was a great read by Oheb, knowing that even if there were 4 members of TNC surrounding him, they couldn't have handled the Harith at this point with the Zaman Force. Have to commend 3mar, perfect entry there with the Throne of Ruin. TLPH like 1,000 goal ahead, tapi I think dengan draft yang diorang ada, it's nothing too punishing untuk TNC. Because so far Zaida tak ada orang kacau dia punya farm, and eventually Zaida like Oheb kena simpan dia punya purify untuk tak kena multi shocker daripada si Shin ni. Okay. Okay, finally kena kacau. Good engage daripada Sanford, stun, and then Sanji just angkat. Good start. Ada possibility ke TLPH tak lepas playoff? Ada je. Dalam dunia yang ada Tuhan ni, anything can happen though. Now you see TNC trying to compensate by forcing back the Harith, and let's see if they'll be able to take down this tower. Oheb commits Zaman Force. Astral Echo reveals 2. Sanji comes joining 2. However, sakit tu. Bapak dia kena naik. Ya tu. Sebab tu aku rasa game ni Benny boleh je dapat stack sebab diorang banyak pakai purify. Jadi sepatutnya dia boleh dapat asid ni untuk dia punya Sky Piercer. Sakit sangat Lancey tadi dia baru. Ini ke-6 dia. Aku rasa dah ada satu item sebenarnya Nova dah sakit dah kalau satu item. Lagi-lagi kalau team dia dengan team sebelah roughly same level. Kalau enemy memang far ahead then bahaya. Sebab biasanya dalam 6 minit ni tank semua tak ada item magic resist lagi. Paling-paling pun silent rope je. Too. I think this radiant armor picked up by Chaknu will help him in a way. Do they want to go for this turtle? They do want to contest it. Conceal's going to be used. Ni bahaya untuk TL. Oh, Carl tak dapat shoot. Fight. Ya, Fredrin lawan dengan Alice agak annoying sikit lah. TNC really needed to commit that fight, even though it was risky. So what happened there was Team Liquid Philippines split themselves into 1-2-2. 2 members in the mid, 2 members in the turtle pit, 1 up top. JP kalau kau bagi free kill ni, tak boleh dah bagi free kill kat Benny. Itu je disiplin. Jangan nak ni sangat. Dapat kill tapi kalau kau mati tak worth it tu. Sekali Benny 2 step. TNC needed to commit that play, but they were just outplayed by the late entry of JP. Yeah, and head mode orang hebat. Sekarang viral, Chiku Jushi dari tu ambil buff merah purple. Ada apa-apa komen tak? Tak, aku rasa macam Aku tak tengok game tu, so aku tak tahu dia punya full context. Game dia macam mana. Kalau kau tengah menang kau sawa ambil lah. Kenapa Sanji overextend kat situ? Aku tak rasa dia sedar kot. Aku pun rasa dia tak sedar. Macam mana dia tak sedar? Dia tak ada vision tengok orang depan je. Most likely lah. Sebab itu terus besar tu.
Okay, Sanford. Oh, nice Sanford. GG. Sanford ni lah yang paling orang malas nak lawan. Orang macam Sanford lah yang buat apa maximum player nak main fighter. Malas nak hadap. Tak ada buat apa-apa tu. Orang Sanford lompat belakang terus. Benny. Yeah, that was a bicep curl of Landshaker if I've ever seen one. Perfect entry, perfect distance. Kalau Alice petrify boleh stun ramai ke macam Carmilla. Dia macam and of course the late entry by Oheb stopped Zyda from being able to help. So now you see TNC Pro team and one dia just rasa macam rugi je lah sebab kau punya ulti memang stun dah. Jadi kalau kau nak chain stun and lepas stun Alice yang ulti kau stun pula dengan petrify, like sure, but at the same time macam overkill lah. Sebab tu better pakai flicker, lagi senang kau nak hit kau punya ulti. So ulti dah ada stun, jadi nak tambah lagi macam gila. Baik Sanji. Dia macam one pakai purify. Bukan tak boleh, tapi macam pelik kau dah memang ada purify sendiri kan. They need to continue to build up. This is a good item pickup too for Benny Cutie. He's now got the Malefic Roar. 3 items locked in for him. You're starting to see Lancey's damage also scale up. Nanti bila time lock ni yang bahaya Sanford ni je. Sanford kalau dapat pergi dekat Zyda, tak Zyda Benny, senang untuk Carl scare lock ni. Lock ni memang sepatutnya tiada. Apa? Tak sempat Zyda ni. Aku rasa Zyda pun tak fikir nak counter. Oi. Pas kena tangkap dengan JP ada mistake lah. Diorang memang tak boleh lawan dekat lot ni. Draft TLPH kuat sangat dekat river. Has the gleam, but they lose 2 in the process. JP and Sanford was blocking off. Tapi entry Zyda tadi pun salah tu masuk macam tu. Terlampau desperate tu masuk tu. Like kau masuk literally like satu kampung boleh nampak kau. You're just seeing Team Liquid out SQ TNC every time, and it looks like they've really looked at all of the tendencies of TNC Pro Team when it comes to the objective takes, because they are blocking off all the entry points. Sekarang ni diorang kalau nak menang, diorang kena pancing Sanford. Sanford gerak ke depan, and then tunggu untuk dia pakai dia punya triple slash tu, and then baru stun dia ramai-ramai. Antara yang buat payah lawan dengan Laphel tu lah, kau nak kena tunggu skill dia habis baru kau boleh pakai kau punya crowd control. TNC kena main sabar je lah. Tapi itulah, sabar dengan damage Sanford tu gila tu. Sakit tu damage tu. You still have, kau still ada Lancey. Lancey pun dah ada Wishing Lantern, so sepatutnya boleh defend dia ni. Like defending should not be a problem untuk TNC. Melainkan diorang sendiri masuk fight yang diorang tak patut masuk lah. Macam biasa first game ni TNC macam budak baru main ML. Playoff nanti ada cast Malay tak? Ada? Maksudnya I ke? Kalau I don't think so. I think I cast English je. Like cast Malay tu ada, tapi mungkin bukan saya yang cast. Ada tengok klip Nets kata Coach Zaya Vamos tu Pokeball. Nampak? Nova tak payah buku ke? Untuk aku lagi suka lah pakai buku. But tak perlu pun. Dia memang ikut preference. Macam aku lagi suka pakai buku, so aku boleh poking banyak-banyak. Tapi lagi bila tengah kalah macam ni, Nova dia kena cepat-cepat dapat dia punya Wishing Lantern. Wishing Lantern ada, lagi senang untuk dia clear minion satu, lagi satu of course dia nak damage ke orang. And open map. Ada banyak sangat utility Wishing Lantern dengan Nova. And kalau team kau memang tak ada orang akan buat anti-heal, bagus juga sebenarnya kau buat ni dulu. Okay, Throne of Ruin. Kat belakang kena Sanji je, tapi Sanji pun tak kisah sangat. Tak boleh lah, Sanford ni dah gila sangat lah. Susah baik, itulah tu susah betul Benny nak ke depan.
Ni antara sebab kenapa kita tak nampak banyak marksman sekarang. Tapi aku rasa still boleh paksa. Just tunggu TL buat mistake je. Itu nak tunggu tu. Tapi draft diorang senang untuk diorang buat mistake. Sebab Harit, Khalid, even Laphel pun dia banyak skill semua gerak ke depan kan. Jadi tunggu overextend. Tapi itulah lama lah nak kena tunggu. Tapi dekat PH relax lah. Dia punya analisis pun lama. Aku all in TNC. All in TNC Halo TNC. Halo. Siapa tu? What up Sunfrost? Oh, Sunfrost. Ini nampak macam Sanford nak commit dekat Hunter Strike ni. Dia dah siap Hunter Strike. Tak boleh tunggu dah. Memang Kofar akan mati. Dah siap dah Hunter Strike. Aku rasa TL dah menang ni. Damage dah besar sangat daripada Sanford. Ada flicker tu semua tu TL. TNC ada. Tak kan tu. Drop board. Clear. Keras juga Alice ni. Keras mati. Memang kes tu. Dia kau cakap jadi keras. One shot. Sorry tu. Kalau kau diam, dia boleh hidup lagi lama tu. Ya, kata dia hidup lah tadi tu. Damn. Salah aku tu. Aku tengok dia tak ada 4 orang, 5 orang. Oh, keras juga. Kali. Habis. Ya, Laphel ni problem lah. Ada minit. Ada minit. Game one. Game 1. Aku pun tak ada bersangat lah untuk TNC. Dia kata apa? Dekat best 7 pula. Gila. Sanford marah kot semalam. Under perform. Too bad, want to see you cast in Malay. Thanks notice idol. No problem. Tapi I think I'll be mostly English. Tapi memang tak jadi host dah sekarang. Ikutkan aku pun malah nak jadi host. Sanji Senpai tolong curse kat Sanford please. Macam first time main ML je. Tapi tu lah sebab lawangan Liquid kan. Aku pun faham lah. Aku tak tahu. Aku rasa satu expect yang orang selalu macam tak kisah pasal kalau macam buat draft gempak-gempak ni macam kanan ni nampak gempaan. Tapi diorang tak sedar yang diorang punya gap between backline dengan frontline tu jauh gila tu. Kan Alice Gatot dah jam jauh nak mampus ke depan. Alice speaker Gatot lompat lagi. Lepas tu ruang tu kalau ada lapu-lapu dekat tengah-tengah, Granger, Isunsi, Nova tu boleh tengok je tu Gatot dengan Alice tu kat depan. Sebab ruang tu jauh sangat tu. Betul. Ya, aku risau satu je tu. Gap dia. Gap between backline dengan frontline tu jauh gila tu. Aku risau satu je. Kalau Liquid terus ban je si Lunox, aku tak tahu Lancy nak pakai apa. Sebab Lancy memang pakai 2 hero je sekarang. Dia pakai Lunox, dia pakai Nova. Nova pula TLPH ambil awal. Jadi kalau diorang draft macam ni lagi, aku risau TNC tak cukup hero. I think Nova dia still okay lagi. Tapi itulah macam saya cakap lah, kalau ada hero macam Nova pula, ada hero macam Laphel ni sangat dia. Dia susah sebab Sanford terlampau besar hero pool dia. Yuzong kau wajib ban. And then kalau Laphel kau apa keluarkan pun, aku rasa dia ganti je lah dengan apa-apa hero. Macam si Fovius pun tak boleh lawan. Ini dia belum keluar glue dia lagi. Glue tu aku. Tapi macam mana JP ni dapat Khalid ni? Khalid pick ke 4-5. Yalah, macam mana bawah tak ban? Kan mesti atas ni pick Lapu-Lapu, Fredrin, Zusin kan? Ya, apa yang diorang ban? Aku rasa diorang ban. Ya, aku cuba ingat balik apa yang diorang ban Sebab first dia ban high loss je tu. Betul high loss. Diorang dengan Matilda. Aduh. Baik lagi ban Khalid dia duk ni. Tapi Matilda aku boleh faham lagi antara apa hero pick untuk JP kan. Tapi yang problem dekat dalam game ni memang Sanford je lah. Selagi mungkin tu lah Trima dia tak boleh ambil hero yang fokus untuk team fight, tapi fokus nak tutup Sanford. Sebab at least kan lebih untuk team fight, bukannya kau nak menang lane sangat pun.
happened when they got that Granger was they set themselves up for, I don't want to say failure, but they were racing at time, literally. They picked a Granger and turned their lineup and their team into what's a very Sondir. Weh, Sondir. triple core lineup. That is not TNC's identity. They're getting farm on that Essential. They're getting farm on that Granger. They're getting farm on that Granger. Given it's the Granger who would hit. Memang tak hidup draft TNC lawan TLPH. Cuma Lunox dengan ni si Jushin. Tapi game tu tak dok. Apa dia? Draftnya tak adalah. Draftnya macam tak boleh main pun. Okey je. Tapi spesifik nak lawan TL aku rasa kena tutup tu Sanford. Tak boleh biar dia buat apa-apa yang dia nak. Playoff MPLPH nanti ada siapakah umumkan ke? Jujur cakap aku nak je dia datang. Tapi aku rasa macam tak kot. Jujur aku nak je si dia host lagi. Untuk award lah aku rasa sesuai. Tak, sebab aku rasa bila kau dah kena meme macam tu. Betul? Bila dia datang balik dia macam ceriakan keadaan tau. Betul? Awal-awal orang kecam tapi sekarang orang macam kelakar lah. Orang boleh ramai. Dia dah takkan jadi awkward. Betul, dia dah tak awkward dah. Dia sekali tu je awkward, lepas tu orang dah enjoy dah. Orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah. Aduh. M7 Swiss stage ke? Tak sure. Betul, kami perlukan hiburan. Ya betul Fat, macam semalam orang-orang maybe tak boleh nak tutup hero Sanford. Tapi Edward semalam kerja dia memang zoning Sanford je. Sebab semalam Sanford tak boleh pergi belakang. Dia pakai Arlet lah apa semua. Lepas tu tim sebelah pakai Eve dengan apa aku dah tak ingat dah. Tapi hero belakang tak kena kacau langsung. Nak kalahkan TL macam nak kalahkan SRG, kau kena tutup EXP dulu. Yang lain kemudian lah kau fikir. Selagi EXP tak boleh tutup, tak payah fikir lah. Masalahnya kau suruh terima tu tutup Sanford ni macam mana tu? Kena banyak berdoa lah. Atau kena tanya Edward, macam mana Edward buat? Edward banyak berdoa. Banyak berdoa. Buat doa Edward bagus. Tapi PL tak ada seniji langsung dengan Rose. Itu lagi kelakar. Sebab bukan kita yang kena, Rose yang kena. Kita tengok je. Kita tengok tapi gelak. Kita gelak je kat tepi. Jauh beza Edward dengan Trima. Aku tahu lah, semalam pun aku rasa kita setuju kan, Sunfrost yang memang Trima dia taklah macam gempak sangat main dia. Ya tu aku terkejut macam mana dia punya draft kanan ni tadi. Dia punya pillar memang betul-betul Alice tau. Kalau Alice tu salah ulti flick tak dapat moment ulti flick tu, sampai mampus lah dia orang tak boleh war elok. So lepas tu dia main lah draft yang betul-betul bergantung dekat Trima tu punya setup. Dah susah lah. By the way Fel, aku rasa macam suara kita orang macam kuat, macam overlap suara kau kat stream kau. Overlap? Kuat sangat? Okay, aku turunkan sikit. Dia kerusak bila aku nak pergi betulkan PC aku. Duit tak ada. Aku punya laptop aku tinggal dekat aku punya tempat aku last time buat khusus ML. Lepas tu aku tinggal laptop aku ambil lagi sekejap. Ui, lama siap, what the heck. Lama ke Dia punya perangai macam payment dah masuk tau. Masalahnya aku husnuzon yang berdekatan dekat rumah. Lepas tu dah lama aku cari mana laptop aku. Tu aku fikir bila lah aku pakai. Lepas tu aku call tempat tu. Lepas tu kata, oh ni laptop cik ke? Kat sini ada. Selamat dia pegangkan tu. Diorang pun tak bagi tahu apa-apa kat kau. Betul, tak bagi tahu apa. Dah aku pakai Discord dekat ES. Tapi tu lah, aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab aku kecil-kecil memang langsung tak pegang PC, tak pegang apa. Aku macam awkward lah nak pakai laptop. Sampai sekarang macam aku fikir, aku nak beli laptop ke nak beli tablet. Aku macam lebih nak ke arah tablet je tu. Sebab laptop aku macam tak pakai sangat. Dengan
matahari beku. Prefer makan rice, bread or noodles? Of course semua sekali. But aku lagi sanggup makan rice hari-hari. Test. Okay. Ni yang dekat PS Ni kat PS. Lagi clear tu. Tadi sebab aku pakai phone je kan. Kenapa tak ada orang bawa green gold? Green ni aku rasa dia depend pada player, dia boleh execute ke tak. Macam aku pakai green, aku yang paling aku tak suka is skill 2 dia. Cooldown dia lama sangat. Aku nampak CC salah je, dia CCI. Aku ada idea. Kenapa tak main Sylvana goal lawan? Sylvana aku rasa ada potential. Sylvana dia sebenarnya quite good je Apa? untuk Sylvana damage. Untuk main dekat double fighter ni kan. At least boleh ikat. Tak boleh moment. Itulah aku rasa Sylvana ni concentrated pun dah cukup dah. Kalau nak lebih lagi, genius dengan concentrated, lepas tu buat item defend je. Sylvana tu ya, aku rasa ada potential besar. Boleh. Lagi-lagi hero-hero yang macam very depend on item defense. Macam Alice kan dependent sangat dekat item defense. So kalau kau boleh ikat dia, lepas tu second skill dia kurang boleh settle lah. Betul. Nanti kita boleh try lah. Sebab aku rasa Sylvana boleh. Betul, setuju. Sylvana sekali masuk tak boleh keluar dah. Hero macam ni dia senang je. Kalau kau masuk and then kau tak boleh keluar, bunuh je lah semua. Can settle. Sebab tu sekarang double fight kan, kalau kau tak boleh masuk, kau suruh orang lain tolong masuk lagi. Supaya kau depan, kau dah jadi belakang. Kita tak boleh lari. Kita dalam masalah, kita ada pilihan. Kita nak hadap masalah kita ataupun kita nak lari. Hadap je lah masalah kita. Betul? Ya, ada 5 minit korang buy time, aku nak solat jap. Tak sempat solat lagi. Betul? Senang kerja kan. Skill 2 Sylvana tak boleh kena cancel dengan semua jenis CC. Only suppress dengan knockup kot. Betul. Itu baru update kan? Baru update. So dia dah bagi hint dah tu. Monton dah bagi hint dah. Sebenarnya patch ni dia kena betul-betul baca and react dengan patch. Kalau dikata benda tu buff, maksudnya benda tu buff pula. Sylvana ni sebab orang apa pro player tak pakai je. Tapi aku rasa sebenarnya boleh. Tak god lane, jungle pun aku rasa okey. Jungle lah. Jungle lebih kepada gang punya ni je lah. Okay, dah aku pergi solat dulu. Alright. Jangan bagi harap hero crush aku Sylvana. Jangan buatkan aku kembali. Jangan spam. Pakai sekali-kali. Sebab kalau spam nanti semua orang pakai. Betul, kau kena gatekeep benda tu. Kena gatekeep. At dala niya ngayon ang kanyang old jersey from our past seasons. Ano ba ang mga dala mo ngayon? Suot ko po ngayon yung RSGS na yung first jersey na napalang ko din. Julian Gold. Kalau nak betul double fighter, kita main semua fighter. Julian Gold. Panago. At talagang si Mark Hill ay isa sa mga familiar fans sa akin. Betul ke? Julian Angela, tapi Juliannya despite. Tapi nak kena tunggu level 2. Nak kena tunggu level 3. Boleh kan? Isa-isa lang pero lagi ko siya nakikita. Dapat hindi ka Ya Allah. Niligtas na kita eh. Pero dahil dyan, deserve mo na mabigyan ng bagong merch na tuwagin natin ang banyak lagi tak dia-explore lagi sebenarnya. Na si Bibi. Tapi kau sabar je. Nanti dah orang dah explore kan. Lepas tu, tukar patch. Macam dulu tu, geram siap aku, kau tahu tak? Ada satu meta yang aku macam sayang gila siap tak naik MPL. Waktu kan zaman yang dulu dia boleh jadi tank kan. Lepas tu hari aku macam invent tau. Yelah Harley Thunderbelt. Lepas tu full defense tau. Sumpah sakit. Tapi tetap keras nak mampus. Lepas tu dah meta. Lepas tu tukar patch. Itu dah masalah monton kadang-kadang. Dia dah bagi kau
Dah lebih-lebih ni, Dia dah bagi kau mencuba-cuba, lepas tu dia tarik balik. Meron kang blanket/banner at ipakita natin niya. Hold it with BB. BB, hold it on the other side. Sobrang swerte mo naman, Markin. Idadagdag mo to sa iyong koleksyon. And sino ba ang sinusuportahan mo na team ngayon sa ating playoffs? Ni best of 7. Aduh. Ampun lah. Best of 7, cok. Kok kosong ah? Best of 7, cok. 7, cok. Lama, bay. Jauh lagi perjalanan ni. Tengok agak. Kita punya best of 7, kali kau season sebelum ni, best of 7 ni macam pendek je. Nah, kau cakap ni MPLPH kan? MPLPH kan? Dia lain sikit lah. Mana dia nampak kosong kan? Takkan buat kosong. Pa-cheer mo naman ang TNC Pro Team. Kailangan nyo nang humabol ngayon. Ni apa tu? Itu maskot apa tu? TNC tu tu. Tapi aku tak buka. Maraming salamat, Mark, and thank you so much, BB. Tak tahu apa. Maskot apa tu? Saya tu maskot Leo lah. Maskot Leo? Leo. BB tu apa? Dia punya sponsor. Okay. Blackberry. There you go. We had BB in the house. Mana-mana mai. Macam ICBB12 siap. Siapa? ICBB12. Dia dekat mana ke? We haven't been acquainted yet, so I'll try to get Tita Jolens here tomorrow. And yeah, celebrating MLBB's 9th anniversary. Thanks so much for hanging out here. And don't forget, you can also just keep coming in here in Connect Astro. I believe there are still tickets. If you want to watch, you can secure your playoffs ticket right now. Go to the MPLPH website. Tinggal 40 saat dah. Kali ni Laphel solat apa semua bagai, dia datang balik dah start. For the first time ever lah. Dia respect lah. Dia respect Muslims. Allah, mati pula engkau kat situ. So come on over. Alright, so again, that's done. We're gonna go over to our next one, which I believe we have a few titles that won through the Esports Award. That's right. Malah kau tengok match Tak tengok highlight je. Tengok highlight macam bola kan. That's right. Content group. Hey, banyak tu lah kat kontor orang ni. Esports Mobile Game of the Year and Esports Game of the Year. I am confident we can win all of these awards. I feel like it feels like it is too, because way back in MSC, I feel like settle ke award ni. turn up specifically for MLBB. For such a young esport, again, PL today anak guys, esok ada match seru guys ha. El Clasico. El Clasico. Oi, nak membantai guys, Remedy nak membantai. Bila lah siap Remedy punya Clasico lah. Tak kena. Macam dah lama. Saya dah lama tak menang. Macam dah lama tak menang lagi. Aduh, rakyat dah. Wiska Barca. Oh, siapa-siapa fans Barca kat sini boleh keluar Kita tengok. Dia tak tahu ni hometown pula, home ground Vamos. Homeground Vamos. Chelsea membantai. Chelsea lawan. Ada match panas EPL kan? Tak ada ni minggu ni. Minggu ni semua bosan. Minggu ni biasa-biasa lah. Atau kau nak tengok Liverpool kalah lagi kat EPL. Oh, nak tengok Liverpool kalah lagi. Senang sangat main kat Anfield. Itu kau expect apa? Kali ni for the first time Arsenal lah. Arsenal pun tengah menggayat-gayat kat tu. Arsenal tengah suka-suka sekarang. That's right. Arsenal seronok. I hope he or she's not holding a camera. I think it's he. I think it's a he. All right. BB is a he. He seems like he's Kurang ajar. The way he's right there. Broken walls here. 38% win rate and a 68% win rate here for TLPH. 60 to 38. It's not bad. It's
That's not bad. I still think that the map guys, here for Broken Walls. draft prediction lah, draft prediction. Dah start. Okay, Sunshin mau lepas ke? Habis, kalau kau tak ban Sunshin, okay, tak ban Sunshin. Masalahnya sekarang, baik kau tak payah ambil Nah, Yuzong, gitu dong, TNC. Okay, dia nak menang di lawan Sunford. Dia ambil Yuzong, tapi TLPH yang nak tutor main Yusunshin, Gatot, Ellie. On the way Ellie 30. Tapi dia dah ambil Yuzong tu. Takkan nak Ellie lagi Yusunshin, Gatot is the meta. Ini dia ambil Yuzong lepas. Tak respect Tapi dia lebih respect Lunok sah. Memang takkan lepas lah. Fanny. Gitu Fanny Zaida, bos. Nak Alice ke? Tapi Alice kau memang tak alright di sini ataupun kau nak main counter je? Kalau kau counter, Aku rasa tak Alice. Susah ni. Ciao golek tak Zee? Ciao golek. Untuk apa ni, Sanford? Dapur ke? Aku rasa Sanford boleh tunggu kot nanti. Tempat boleh tunggu. Ambil mid dulu. Mid dah apa ya? Sushin dah kena ban. Ada Yif. Mid boleh Selena bawah. Selina kot, aku rasa Selina. Oh, tapi tak boleh ada Yuzong kan? Valen bawah. Kalau bawah boleh Valen. Oh, Ruby. Tu ambil Ruby goal Kau nak Ruby. Ruby Didi. Nak betul kawal Fanny tu. Ya. Hilda, okay. Jadi lepas ni dia akan ban si Khalid juga ke? Kenapa dia tak nak joy je tu? Apa salah dia kalau dia nak joy je? JP, Matilda lagi. Jangan jadi Fanny GB. Tak. Zaida punya Fanny okay. Expect yang ini bukan Gatot. Bukan Gatot Rom. Ya ke korang expect ni boleh jadi bukan Gatot? Aku rasa Gatot Rom. Aku pun rasa Gatot Rom. Cuma aku sambung apa yang kau cakap je lah. Gatot XP. Tiba. Ke ni nak main Ruby Gold? Ruby Gold, of course. Ruby Gold. Bahaya tu. Ruby Gold tu adalah dua perkataan yang bahaya kalau kita cakap laju-laju. Ruby Gold. Faham. Apa? Kamera ni kan? Tak seat. Memang seat yang memang khas ke macam mana? Aku tak faham lah. Aku tak tahu. Jujur aku tak tahu. Kamu dia? Farsa. Berani ambil Farsa lawan dengan Fanny dengan Yuzong TL tak minat tu TL Farsa ni. Aku lagi okey kalau dia ambil Valen. Tapi Valen pun susah. Aku rasa semua goal semua mid pun susah kat sini. Sebab tu aku fikir Sanji ni bos. Sanji Sempoi. Dia debate nanti. Sanji Sempoi jangan Sempoi please. Yuzong tu lompat dia burung. Ini saya silap. Aku tak minat tapi mungkin diorang ambil Uranus kot. TLPH. Apa? Tapi aku minat. Aku tak suka Uranus tapi aku rasa game ni Uranus mungkin okey untuk TLPH. Tapi ni Sunford tu takkan Sunford nak Uranus. Glue dah kena ban Glue open tapi jarang dah kita nampak orang ambil glue sekarang. Harap tak jadi macam Freeze semalam lah Farsa. Silap macam tu tu. Lawan dengan Bim lah. Bane. Idi. Wush. Macam tu Jasmine yang tak ada tu. Ini edit Actually sekarang aku rasa Farsa ni okay sikit sebab ada banyak protection dia daripada Ruby Gatot dengan si Edit. Banyak tu crowd control ni buat masuk susah tapi aku risau Bane je ludah-ludah kat dorang pun tak nak adap. Aku lagi suka draft TNC lah. Aku pun lagi suka draft TNC. Semua the problem is kalau dia bagi Kaltizin ni free sangat. Tak okey gak. Maksudnya kalau early dia orang main tak malam, tak okey. Kalau dia orang main agresif, good. Rasa untuk TNC dia orang kena create havoc je kat depan tu, buat kecoh kat depan, and then Bane boleh ludah-ludah kat belakang supaya orang tak fokus sangat. Bukanlah orang tak fokus kat Bane, orang susah nak fokus kat Bane tu. Tapi untuk orang-orang yang menonton ini Bane tak kena nerf dekat sini walaupun dah kena nerf.
Betul. Tapi dekat sini tak kena. Ya, semalam dah update patch, tapi untuk MPLPH, patch tu dia macam tahan patch yang lama. Dia belum update sama macam kita. Sebab tu Bane still viable. Mungkin Bane masih viable, tolak 50%. Kita kena rasa damage dia macam mana. I mean like, of course dia tak macam one shot sebelum ni. Entah, tengoklah. Maybe tak viable. Maybe kali ni betul Sivana yang akan keluar. Cuba tak burst lah dia daripada control. Oh, dia ni nak late game pakai apa Weapon Master. Patut dah. Hidup Apa yang patut? Dit ni dia nak level 1 level 2 tu ada kontrol untuk Farsa tu boleh gang Yuzong. Baca EXP lain nanti. Tapi kenapa? Alah, kalah. Kan cakap tutup Sanford. At least dorang fikir boleh tutup Sanford. Tapi tadi rotation part awal sangat. Lambat dah. So rotation tu okey kot. I mean sakit gak Mar terima tadi banyak gak kena. Cuma tu lah. Tak dapat. Tak terima ni semalam pun dia pakai Yuzong, dia okey je dekat lane. Bila dah masuk team fight yang dia kena punish lah. Itu ayat paling baik aku boleh cakap. Tak baik dia orang dengan dia orang tiba. Tapi terima dekat lane dia punya Yuzong okey. Oh ni Holy Crystal first item, let's go Ben. Viable ke viable? Viable V-I-A-B-L. Viable. Main rank nampak okey lagi. Kena bantai siap. Oh, kat rank still kuat Ben. Sebab tu lah 50% besar, tapi 200% pun still besar lagi. Awal gak. Betul-betul nak zoom tu. Ini tak cantik dah TL. Tapi dah macam mana tu Sanji tak sempat nak level 4 tadi. Kalau level 4 aku rasa boleh lagi nak contest tu. Ya. Gila, aku cakap rotation tadi tu timing salah. Lagi satu kalau tengok TL dia nak start fight pun lawan dengan Kim ni susah tu bila dia dah kena Starlium tu. Kena Starlium terus kena stun ramai. Apa immobilize. Baru 2 minit dah ada 1000 lebih dah. Kayo, Ben ni kayo. Sanji dah berapa Dah 2 kali datang lini XP, tak boleh nak buat apa-apa. Oi, tak kena. Aduh, tapi aku rasa bukan dia orang tak boleh buat apa. Yuzong yang play safe tu. Ya, betul. Dia punya kecut tu Yuzong ni. Ui, terus flicker mat. Sanji sempoi. Dia tengok semalam Super Prince kan. So dia dah faham. Betul. Dia faham. Nasib baik bukan Fanny subgam. Tak, Fanny ni okey. Fanny Zaida okey. Zaida antara top jungler sekarang kat PH. Betul. I think apa Yuzong ni main macam gorgeous lah. Kena main selamat je dulu. Dia tengok MY hari tu. Dia belajar. Kalau kau tanya terima pun who's your idol? Just gorgeous. Tengok cara dia jiggle macam gorgeous tu. Cara dia jiggle. Oi. Okey, kalau Zaida mati tadi. Nice tu. Itu kena bot kan tadi tu? Tak kena bot pun. Kena Farsa je. Farsa. Tapi itulah Farsa dah tak ada flicker dah. Mid dekat PH. Semalam dengan hari ni nampak pressure orang tinggi gila tu. Senang nak pancing mistake diorang. Tapi memang draft TNC ni memang kuat sangat tau. Aku tengok game PH ada apa-apa ke TLPH ni? Late game ni memang call je lah. Call lah. Ya. Oh! Nice. JP cuba selamatkan. Tapi aku risau Carl sebab late game memang dia kuat. Tapi untuk TNC ada banyak orang boleh kejar dekat belakang. And kalau dia nak cuba lawan kat depan, kena ludang dengan bin. Takkan dapat lot dah TLPH ni. Kalau diorang dapat lot, memang silap TNC. Tak pun silap Sunfrost. Tak pun silap Sunfrost. Either one.
Apa hal Yuzong dia takut nak trade blow, dia belajar daripada Gorgeous, okay? Dia bukan takut. Dia bermain dengan bijak. Ya, bijak. Dia main macam orang di SPM. Orang ni split push kata pengecut. No. Dia kalau menang level ke? Sebab kalau korang perasan pun, kalau korang tengok minimap, diorang tak nampak minimap tapi kita nampak kan. Ini dah kali ketiga ke kali keempat Sanji datang EXP, tak boleh nak gang. Naga ni kat mana tak nampak. Jadi macam, buat apa aku pakai Farsa siap? Aku datang tak ada, aku datang tak ada. Masa-masa duk. Tok, ni dia nak cuba pergi lagi. Tok, dia datang lagi. Cuma kali ni Yuzong tak ada lah. Tu yang bagus dia player PH ni, at least dia boleh scan draft tu tu. Dia boleh scan minat apa. Dia tahu yang TLPH akan dia kat ESPO. Oh, tapi Sanji ketinggalan kan level. Ya, ketinggalan gila tu. Dia banyak kali gang tak jadi langsung tu. Oi, kalau dah rendah dah. Zaidan nampak ni. Okay. Kalau Yuzong dia okay, salah Gorgeous ni. Betul. Nice. Okay, naga kejar siapa? Okay, tak kejar siapa Okay, play safe. Macam Gorgeous. Macam Gorgeous, jom. Baik gila. Kenapa nak kena naga in the first place? Please. Dia dah tengok apa yang Gorgeous buat kot. Dia belajar from the best. Gorgeous MVP got itu. Macam tu. Dia dalam keadaan macam tu, macam what would Gorgeous do? Tu dia okey ni, okey. Tengok tu. Ujung-ujung kena. Tapi masalahnya dia punya jerong tu, ujung-ujung dia nampak impact tu tak ada tu. Jadi macam dia punya, dia tak satisfying tau dapat kill macam tu. Ya, tapi kalau okay, itu kalau kau perspektif si Benny, kau perspektif Carl. Babi nak lari mana? Kiri kan dia semua tak ni. Nak jerung tu besar betul. Sunpop betul-betul kena ni Sunpop ni. Jangan bagi dia main. Macam tu kalau nak menang, jangan bagi dia main. Itulah, aku rasa semua tim lain dekat MPL Malaysia kena tengok game ni. Macam mana nak kalahkan SRG lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah. Paksa dia pakai edit. Tapi kalau tanya aku pun, TL kena bagi Sunpop hero in play tu. Hari tu Aero buat. Hari tu Aero buat? Hari tu Aero buat. Si Smooth kena pakai edit. Pasti kan? Screen partner ni, screen partner. Mana-mana tim yang bagi EXP di edit ni kita tahulah konspirasi lah. Ni semua memang tak nak EXP dalam perform ni. Tapi edit aku rasa okey. Tapi macam kalau kau edit tu hero okey, tapi bila kau terpaksa pakai edit, maksudnya kau memang tak ada pilihan lain. Kau tahulah draft tu memang kau bukan priority. Tapi gila tu TNC dia dapat Yuzong, dapat Fanny, dapat Kimi, dapat Bane. Gila tu draft diorang dapat ni. Okay, kalau case macam ni kan, in terms of draft lah aku nak tanya kan, like is it bad kalau kita bagi je hero comfort dekat hero? Contohnya macam case si siapa ni, Sanford ni, kau bagi je hero dia selesa, walaupun hero selesa tu macam tak kena sangat. Bagi aku, apa yang tak kena kalau bagi lapu? Kena je. Okay je kan. Aku tak tahu lah idea dia. Dia fikir tak sama dengan apa. Maksudnya, diorang tak anticipate yang TNCq Hilda Ben. Dia fikir nak tutup Sunpop. Yang ni pula fikir nak tutup terima. Konon macam dia nak bantu Sunpop tutup terima. Dia tak nak, dia bukan yang Sunpop sorang-sorang boleh tutup terima. Sebab draft KL ni dia nak macam Sunpop tak apa, kau main something yang boleh tangkap terima, kita orang boleh datang tolong geng terima ni. Tapi kalau dia macam Sunpop kau boleh je one on one dengan terima ni, kau bagi jadi hero yang dia memang boleh bantai terima. Elok lah. Faham? Kenapa lo bracket MPL Boy tak satu hari je untuk satu game? Aku pun okey je kalau satu hari satu game. Tapi sebab bajet kot, kita nak habiskan dalam 4 hari. MPLPH dah ada 5 hari. Which TLPH buat je apa yang kau cakap tu Sunpop. I mean, sebab tu Sanjay rotate tapi tak dapat kill. Nice do terima. Dah habis. Main damage dealer dah tak ada dah. Free win.
Deng. Bukan yang jadi kalau dia nak lot. Kuat juga hero Yuzong ni. Kuat, dia memang kuat. Nampak. Lepas ni dia akan mati lah lepas ni. Oh, faham. Tapi ada tak boleh pick Lolita nak counter Bane ulti? Boleh tak? Dia boleh. Tapi untuk aku sendiri yang pakai Lolita, early game dia terlampau lembut. Jadi sebagai tank macam tak best lah. Tank user macam aku suka pakai Lolita, tapi itu pun aku macam susah. Uish, baik tu. Wait, Yuzong ni hidup lagi tu. Dia sana. Dia ni bomo apa dia pakai ni? Tak menjadi kita punya ni keras ni. Tolong cari. Asal bomo tu boleh lawan kita. Tak, korang kena puji dalam target lock. Itu silap dia. Korang puji bahasa Malaysia, dia tak faham. Betul juga. Language barrier ni. Boleh dah ni terima aku rasa. Naga terima. Open. Aduh, terima jaga ni doh. Jaga KDA. Bosan lah terima. Dah Sky Pacer lah tu. Benny lah. Ada stack ke? Ada aku. Tu saya... Tapi dia mati kan tadi? Jadi 5 stack je lah dia ada. Daripada 10 jadi 5. Go TNC, bosan dah. Asyik TLPH je menang. Terima sempoi ataupun ye terima. Ni ye terima. Ye terima. How can a team draft cantik game satu, like kau dapat Khalid, dapat ni, aku tahu lah Khalid kena ban apa semua kan, tapi still masuk game kedua kau outdraft. Aku rasa macam Sunfrost lah. Diorang terlalu fikir apa? Diorang punya playbook which is kalau TZ hyper carry, dia jadi main double fighter. Jadi Sanford daripada pakai hero damage ataupun hero zoning, kena pakai hero crowd control. Sebab aku rasa kalau bukan edit, dia akan pick hero macam Terizla, hero macam tu lah. Tapi aku rasa Terizla okey lagi kot dalam situasi ni. Susah agak. Kalau dia ke depan, kita boleh kena bunuh seorang dah dengan Yuzong. Tapi kalau kau ulti 5-5 orang sekali, termasuk Fanny, kan gempak. Betul juga. Kau ulti 5, kau bayangkan Fanny tu terbang, kau ulti, kau tarik balik Fanny tu. Bila kau nak cuba follow up dengan Alteriza tu, Bin ludah je balik. Bin jerung je balik. Nafari je boleh counter draft ni. Zaid dah. Ye terima Zaid dah. Sociabuzz. One from Halsey. We win because our duo Sansan we lose because JP is Zaid pada TNC punya ni nombor. Siut lah, RM1 daripada Carl TZ. Kita menang sebab kita punya Sansan duo. Kita kalah sebab JP. Tolonglah Mama Team Malaysia beli JP. Sempat dia donate kan kau? Malaysia kita dah ada dah JP, tapi dia kat ML. Dah macam ciku duk JP ada team sendiri. Gila tu. Okay. Zaid dah. Okay, Zaid dah lari je. Oh, nice Russian pause. Oh, Sanji sempat flicker, tapi sekarang Zaid. Oh, Zaid dah dapat. Terus naga. Baik tu. Dia terima. Baik tu, dia terima. Oh, Zaida terus kejar Carl. Zaida, Carl, pakai wand Carl. Kena pakai wand Carl. Kena ada wand lah Carl. Flicker lah kalau boleh, flicker sekali. Flicker kan. Kena wand ni. Sekarang ni aku main rank dah banyak kali dah aku jumpa jungler pakai wand. Nak menang 1v1 punya pasal. Okay, Benny. Oi, kalau Sanji masuk bush tu, ada ikan nanti. Ada item di mana Kimi? Nampaknya game ni tak. Tapi aku rasa game ni pun tak perlu kot. Diorang dah terlampau ke depan, tak payah di mana.
Okay, TNC. All you need to do is don't throw. Waalaikumsalam, Hafiz Yusof. Bush mount. Tapi game ni memang draft lah. Aku rasa coach TL lepas ni diorang tengok macam kat mana kita silap Dia silap lepaskan Yuzong ke, silap lepaskan Fanny ke. Sebab aku rasa lepas salah satu okey lagi. Apa lepas banyak ni susah. Kumar Sanji, hero apa sedap combo dengan Alice. Hero yang boleh masuk laju sekali macam Gatot. Kira Alice masuk nak ulti, Gatot lompat sekali. Khalid, hero macam tu lah. Terizla. Tapi tak tahulah Terizla tu korang tak mana. Mino pun sedap. Ishang ni kalau fasa high ground je, awal naga. Nak dapat tarik kan. Tak dapat lah tapi. Aku pun nak cakap tunggu Farsa ulti baru kau naga tapi tak try dapatkan tarik gak. Alice Angela sedap Aku rasa tak sebenarnya. Sebab Alice dengan Angela duduk kuat early game. Jadi early game team sebelah je jangan layan je kau. Bila nak masuk minit ke-11 dua tak function. So kita orang pun ada try bawa, menang lah. Tapi aku rasa lagi senang Alice dengan Mino. Entahlah, mungkin sebab Malaysia kot. Malaysia kita orang Angela macam kurang sikit. Aku lagi menyampah lawan dengan Florin daripada lawan dengan Angela. Sebab Florin late game still sakit lagi. Angela late game dah tak rasa dah. MPL kita pun pakai Infinix kan? Yes. Secret weapon TNC Squid Game betul. Bila dah keluar meta Squid Game habis lah. Benny Zeke tak dapat tapi. Semalam banyak draft Alice, Gatot, Eve. Apa maksudnya kat rank ke? Alice Grok pun okey. Asalkan orang boleh terjun sekali dia okey. Kami anti support betul tu. Paling benci lawan Nathan kat rank. Kat rank Nathan kuat, Amon kuat, Florin kuat. Apa lagi yang tak ada dekat pro scene yang kuat. Alucard. Alucard pun ada yang kuat. Sebab ni doh, sebab YouTuber tu siapa? Zack ke apa tak nama dia? Dia punya Alucard pun gila. And tengok cara dia main macam senang sangat dia main Alucard. Dia orang Europe tak silap. Freya kuat tak? Belum lagi lah. Tengoklah lepas revamp macam mana. Aku tak tahu revamp dia macam mana, tapi nampaklah yang dia akan revamp. Okay, kena. Aduh, JP try lari JP. Okay, dah lari. Okay, settle. Kalau tak nampak Zaida. Oh. Okay, tak ada masuk. Dia rebut. Relax. Sanford, Oheb really just standing in front of Carl, TZ, and Sanji together to protect their main sources of damage here. JP still about to come back. Yeah. While TNC slow things down, they're not going to rush it. They want to get the buffs onto Zaida first. Another thing we should be looking at the next big team fight. Sebab dia main server Europe kot. Maybe. Alu keras, dia punya spare vamp tak relax. Carmilla at least combo. Aku rasa okay. Bawa menang oh. Rasa okay. Alu Thunderbelt. Tamus lepas ke depan aku tak try lagi. Pendapat EXP boleh lawan CC. Better ban je. Tapi kalau kena lawan Pakito okay. Lapu-lapu pun okay. Tapi kau bukan je nak lawan sangat dengan dia. Jap. Boleh. Ui, Zaid tetap dapat tu. Baik tu Zaid. Dah boleh end ke game? Boleh end ke? Oh, tak. Kalau ada. Tapi bila dah seorang-seorang mati ni, kat minit 9. Kenapa game ni lama macam ni 19 minit? Kan. PH ni game dah lama siap.
Banyak stack dia ni. Berapa dah stack dia ni? Tolong minta observer buka skirmishes dia ni. Mini MVP perubahan besar ke patch sekarang? Tak pun. Dia setakat adjust 3 hero je. Adjust Tamus, Lela dengan siapa lagi seorang? Dah lupa dah. Aku nak kena lay lah. Tengok game ni sampai tertidur mak ni. Game semalam lagi bosan lah. Game ni okey lagi lah. TNC. Bane betul, Bane. Tu hero ketiga. Baik dia TNC. Lama sebab kejar KPI betul tu. Gila damage Bane tu. Ya gila tu. Ini belum kena nerf lagi Bane ni. Baik tu Zaid. Counter Bane hero pick off ke? Tak hero pick off, hero jarak jauh macam Farsa, Eve. Sebab Bane lepas dia pakai skill 2 dia dah tak ada movement speed up. Hero mage yang jarak jauh ni boleh bunuh dia cepat. Jangan nerf Bane, dah kena dah nerf. Dah kena dah. Tapi dekat PH dia belum lagi. Dia macam dia kekal patch yang lama. Habis play off baru dia akan ni. Patch biasa. Dekat Philippine patch tu dah live, tapi dalam tournament kira tournament room dorang ni dia tak nerf hero Bane dan sebagainya. Kenapa tak ada yang pakai Bane mid? Aku pakai Bane mid and aku boleh cakap enemy poking aku rasa menyesal main mid. Hello. Nak tengok MPL. Dia tengah on call ke apa? M7 ada lagi ke atau kekal yang ni? M7 tu bulan 1. Sekarang ni bulan 10. Belum bulan 11 lagi. Jadi ada bulan 11, ada bulan 12, masuk bulan 1. Kemungkinan besar akan ada patch. Sebab dia memang sepatutnya setiap 2-3 minggu dia ada patch. I believe that the adage of the draft is half the game is true, and I think it's more than half. At this point, it's just this game. I think it's 60% the draft so far in the series. Yeah, we're talking about this. Bunyi double. Aku perasan, tapi aku rasa daripada Adin kot. Which the TriCast was trying to answer, but it was very half-hearted. You know what? You're trying to go for a soft pull in with a Ruby. You're trying to catch with the AOG. Okay, Edith can also do. Dalam group caster siapa yang main road jungle? Si Milo. Put yourself in liquid shoes. You presented again, not to put words in your mouth, but what about Franco? I literally said that. Yes, I did say that. What would have been the option? Move the Gatot over to the EXP lane. Ya, aku try mute Adin nak tengok ada double tak. Test. Pap. Nah, aku rasa Adin lah. Aku just kurangkan volume dia je. Okay. Grok/Khalid. Yes. Those are your only real big ticket roamers. If you switched it up, you did. Mic okay. Ya, aku rasa daripada Adin punya headset kot. 50-50 I'd say. Like Ada SPS lagi tak? Aku tak tahulah. Gaya macam tak. Aku nak ada, tapi gaya macam tak. That the Bane doesn't reach the late game, is that going to be a possibility there? That's why I was also kind of hesitating when I said Franco. Fanny auto ban. Then again, it might have been better. Saya kat Europe ni, sini server memang gampang. Gampang yang senang ke gampang yang tak senang? Whole season, I was surprised to know, or when they mentioned it's a. Macam mana tak nak bagi emo tu main stress ah? Jangan main banyak sangat, main 3-4 game cukup. And tak payah fikir sangat nak menang. Aku lately ni pun tak fikir sangat nak menang. Aku just main apa jadi. So macam better. And kalau kau tak suka meta, tak payah nak ikut sangat meta. Si game bila? Bulan 12 11 hari bulan ke apa? 11 12 gitu aku rasa. Kenapa untuk tak nak buff Harley tu? Lama tak nampak hero tu. Please revamp ke buff. Boleh jadi macam Kagura. Aku rasa orang lupa je kot. Kenapa Yuzong tiba-tiba banyak kena pick kat tournament? Sebab at least ke? Tak juga. Yuzong tu memang okay. Cuma kau nak kena biasakan diri balik dengan dia punya mekanik.
Kalau lu street 8 macam mana, jangan main lah. Relax lah. Bila aku dah hidup apa dalam 30 tahun ni, dia cara paling best untuk kau enjoy main satu game is kau kena main game lain. Macam aku main ML, aku main Snap, aku main MLA. Bila aku tak ada luck kat ML, aku pergi kat game lain. Game tu aku dah ada luck, aku main. Game tu pula aku tak ada luck, aku pergi balik main ML. Nanti ML ada luck. So dia macam tu je lah. Bosan main rank sekarang ni, main brawl buang boring. Tapi basically macam tu. Kalau korang tak ada luck main kat rank, main Magic Chess. Dia macam troll, tapi jujur aku cakap betul. Sebab kadang kita tak suka meta ni, kadang cuti sekolah, jadi budak-budak banyak main kan. Jadi time-time macam tu, korang janganlah main, korang main game lain. Feroma, Milo jungler, Mas, Samfras, Adin main apa? Kalau Adin main roam, aku main mid. Tak pun Samfras dia boleh mid dengan jungle, Mars dia boleh roam jungle. Tak tahu, kita orang banyak ni lah, banyak tukar-tukar role sebenarnya. Kalau caster. Tapi aku kebanyakan antara EXP, mid dengan roam. Main game Digimon baru Bell. Aku ada dengar tapi aku tak tengok lagi. Staffa EXP, Staffa EXP only. Caster siapa MM? Kadang-kadang Milo, kadang-kadang Husky. Tak open mapa ke? Tak. Kalau aku main dengan korang pun aku tak charge kot, main je lah. Macam kalau aku main dengan orang pun aku tak charge lah. Gideon dia memang multi-role. Main role Gideon is EXP. Tapi bila Gideon main, kita tengok keadaan. Kadang kita suruh dia goal, kadang kita suruh dia main jungle. Sebab antara ramai-ramai, Gideon paling rajin main solo. The gloves are off. Again, TNC found their groove. If I'm putting myself in liquid shoes, their turn to go blue again. And then ban, Fanny, ban CC, ban. Riz mid. Aku tak pernah main dengan Riz lagi. Korang pernah main dengan Riz? Blue 4 and 5. Blue 4 and 5. Yeah, that's fine. Blue 2 and 3 is also a very strong pick, like the way that they drafted in. Caster siapa level MPLPH? Caster ke? Like that red 5 swing, like you could do that too. Season 17 start bila? Dalam bulan 3 kot, dalam bulan 3. Kalau ada tu antara caster ID, PH, ML, MY, agak siapa menang? Antara MY atau ID kot. Sa laban na to at tatlo din yung importante nga pagtandaan ng mga viewers natin. First is yung box ng TNC. Tapi ID memang mostly Merco yang carry. Merco memang power. Goni itu pun boleh tahan dengan KB. 3 orang tu pada main. Ang box pati yung mga task ng side ng TNC. For example, etong si Chakto ay nasa harapan lang ng 3. Custom Malaysia banyak pandai main, tapi kita jarang main sekali. Kita lagi banyak solo trio daripada full party. Apa ni? Tak rasa ke Malaysia macam disadvantage untuk M7? Sebab play off lambat, dan SEA Game, lepas tu M7 macam tak ada gap nak training rehat, especially SRG sebab trio mid join SEA Game. Mereka roll apa? Dia daripada goal main jungle. Sekarang ni dia banyak main jungle. Can you remember me? By the way, I would like to ask, there are so many hero in ML. How do Munton even determine which hero to be nerf or buff or revamp randomly or how? No, it's not random. Like Munton, like mana-mana game lah, any game, they will have the master database to see the overall win rate of the heroes, and then by that they can determine if there's some kind of problem. For example, dalam patch sebelum ni, say Yi Shin dengan Lancelot,
high pick rate, high ban rate, high contest rate, then you know lah that hero is possibly a problem. Macam Iritel nak kena nerf, tapi nerf tu cancel sebab dekat rank pick rate tinggi and win rate pun quite tinggi. Tapi bila tengok professional play, tak ada orang ambil Iritel, diorang tak jadi nak buff lah. Tak jadi nak nerf. Thank you for that, Wolf. And you know what? Box control, that is actually true. Sebab kita orang pernah nampak diorang tunjuk diorang punya database tu untuk tunjuk hero mana yang win rate paling tinggi lah, bla 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 and all those kind of things. And dekat situ diorang akan determine lah. And kadang-kadang dia akan tanya caster, tanya team, apa pendapat kita tentang meta, apa yang tengah kuat, apa yang tak kuat. Macam Alice sebelum ni pun kita orang contact orang, kita cakap Alice ni tak cukup kuat dia punya revamp. So based on professional league, right, to determine not professional league. Professional league, yes, sikit-sikit, but not entirely. Tapi kadang dia suka juga. Dia ada tiga. So dia ada tiga yang Muta tengok. Nombor satu tournament, lagi international tournament macam MSC, M-Series dan sebagainya. Nombor dua, high mythic rank. High mythic rank dorang determine by star berapa 50 ke atas aku rasa. Star 50 ke atas, dia tengok star 50 ke atas. And then yang ketiga, just overall Grandmaster, Epic, semua tu dia tengok. Ada masa dia memang buff dengan nerf berdasarkan tournament. Ada masa dia buff dengan nerf berdasarkan high rank. Ada masa dia nerf berdasarkan the whole rank punya ni. So aku pernah berbual dengan orang, and orang cakap mostly tiga ni lah yang orang ni. Keempat, skin apa yang akan keluar ni? Dan skin apa yang keluar, betul. Yang keempat, skin. Tapi betul lah, banyak bila dia dah keluar skin, dalam 2-3 minggu, orang dah tak main dah. Lucas bro, Lucas. Lepas dapat skin Naruto, terus dilupakan. Jahat siap, sumpah jahat dia menonton dengan Lucas, aku tak tipu tu. Sebab tu 4 years, dia still kuat tau. Dia tak pernah dapat skin. Bila dia dapat skin, seminggu 2 tu, itu hero paling kuat. Lepas tu orang tu tak pakai dah. Bestnya caster tak payah pakai apa? Blazer. Tengok belakang tu. Brigida je yang pakai. Sebab tak masuk camp pun ke? Tak masuk camp. Dia tak masuk camp. Macam cast international kan, tak masuk camp. Aku pun best sebenarnya kalau tak masuk camp. Ya tu, sama. Tapi yang tak best kata yang waktu yang SPS yang tak masuk camp, yang tu tak best. Kenapa? Yang tak masuk. Lepas tu membelak macam yang SPS dekat Quality Mall yang dekat tiba-tiba pandang old time coffee tu. Yang caster depan Proton sorang tu. Orang tengok tim kat belah. Betul. Yang itu sumpah kelakar dah. Ya. Tak masuk camp tapi orang keliling semua boleh nampak korang. Keliling boleh nampak kita orang tak boleh tengok player pun. Betul. Bila nak release hero yang Luffy tu, aku rasa tahun depan kot. Patutlah Starlight bulan depan bin. Betul. Jahat betul untuk nerf lepas bagi skin. Game 2 tu TNC buat blade armor. Suka sangat MPLPH ni buat blade armor. Dia lawan siapa lah? Aku dah lupa dah sebelah punya dah. Asal SRGOG, tengok SRGOG. Cram 9-0 pakai Laphel, Stormy 8-0 pakai Kimi, Innocent 5-0 pakai Claude, Sky 8-0 pakai ni. Yelah, bila je doakan lah. Please dong, Gatot tu nampak tak? Gatot tu. Tapi antara semua Gatot, memang Gatot Yums yang aku rasa kuat. Sebab aku rasa dia punya AOG yang banyak kena. In the current meta game, maybe just the way Filipino teams are, we don't see that many Claude. It gets picked maybe once. We see like a 1 or 2 Claude every week. Yes. Soalan serius kepada Sunfrost, apa pendapat paling jujur tentang tim Todak? Kalau kau coach, apa yang kau nak ubah?
Rest are obviously Innocent's picks still include that carry, that Nak jawab ke Sunfrost? really scary. I haven't been caught up whether he uses spider golds tak that much. Bila Meta Link akan kembali, bila game tu boleh drag lama sikit. Lagi main double fighter ni, Link dia tak boleh nak assassinate orang. Tapi SOG kalau pakai Grok macam hard game sikit. Maybe sebab play MPLMY tak reti elak ulti Gatot. Tak. MY kita jarang kena ulti Gatot. Jarang kena. Sebab dekat MY, Gatot tak power. Dekat luar Gatot power. Dekat MY yang power Kalia. Kuat sikit sound MPL tu. They finished M3 in third. Oh, sorry, M6 in third. Yeah. So M3 was years ago. What am I saying? MSC. Yes. Yeah, MSC as well. MSC, they finished at 4th, right? Orang PH power pakai Laphel sebab Laphel berasal dari sana. Wait a second, yes. Sini depan MY main double Robin, maybe. They're still strong. They're still good. They're so strong. 100%. And they're watching this game is like, oh no, there's another. Suggest kan top priority ban dekat Mythic. Aku personally aku ban Kimi kalau kita bukan Kimi, si CC. Aku ban CC, aku tak kisah aku first pick second pick aku ban CC. Kalau aku first pick aku ban YSS. Yang ban ketiga tu But then again, that's just the strength and the caliber of TNC maybe, right? ban ketiga tu depends kita first pick atau second pick. Kalau first pick aku ban either Lens ataupun Haya, so that kita boleh dapat salah satu. Melainkan jungler aku memang tak nak pakai hero tu dan aku just ban je. Very good sport. So here we go. Malaysia banyak jungler yang padu, jadi aku banyak ban jungler. Dengan CC aku memang takkan lepaskan. Aku paling tak suka lawan CC. Tapi CC skin cantik jangan pakai. Oh, dengan Jushin. Kadang-kadang aku ban Jushin. Kadang aku lepas, kadang aku ban. Repeat the first ban and go from there. PH tak takut Kalia dengan pink pun ban. Lancey deals the most damage out of TNC. What's up everybody? Oh wait, buka air Lancey tu. But he got here doing just that. Sebab tu aku cakap dia Lunox only, tengok 10 kali dia pakai Lunox. 10 kali dia pakai. Sebab tu aku cakap Lunox only tu. And who's laughing? Who's laughing now? Who's laughing now? TNC is looking down. Aku rasa dia tengok macam lah. They're up here. They're Macam Izanami tu. of making it to the grand. Lunox only. They're on the road to the top, man. And one of that, again, the player very key to that as well was Lancey, despite the clutches. Hold up. So Homeboys nombor 3 ni. He played a Kimi. And it's also one of TNC mungkin nombor 2 tau. There you go. TNC mungkin nombor 2. That's the one that Mungkin jumps lah. across, so forget 2. about that. From So it's not Samsi, counted. Dalalanya mentioned a Leslie of Mari to nerf So Layla. obviously the Valentine. Ya, kadang-kadang dia orang macam tu. I still don't know why that was picked. We'll maybe see a Untuk different patch result. ni apa yang We'll patut see kena that nerf a lot of that makes sense. But right now, the eyes are on TL. What are they gonna Aku rasa do? macam tak ada How are spesifik they gonna hero yang aku answer nak this? nerf Then sekarang. again, Aku just nak buff we already hero did lain. part one. Like just redo the draft. Kenapa kalian dah tak top pick MPL? Aku rasa untuk aku sendiri pakai, kadang-kadang And then go from there because even TNC had to tangkap dia early game dengan mid game best tau. Tapi bila dah masuk late game, kadang-kadang memang susah sedikit. Satu sebab orang jaga position, and lagi satu orang berkumpul sebagai 5. Jadi bila aku tangkap orang sekalipun, kadang-kadang aku macam sabotagekan tim aku sendiri. So dia tu je lah yang susah sedikit. Early dengan mid memang kuat kali lah. Bila dah masuk late, susah sikit. That's right. We're not saying that they're gonna win if they redo the whole SOG mampu juara tak ni? Mampu. Definitely gonna be a step in the right direction. Maybe have Carl TZ more comfortable back on his. Kalau sesiapa baru masuk dalam aku punya live, korang tanya aku, tim ni boleh ke tak jadi champion? Aku akan cakap boleh. Rezeki tak ada siapa boleh kawal tu. Tuhan kawal rezeki. Aku tak berani cakap, oh ni tak boleh. Kang dia menang macam mana? Aku nak jawab macam mana? Aku sangat tak berani nak cakap tim ni menang kalah. Aku tak jaga tu rezeki orang. Todak boleh menang lagi Bel. Apa dia? Todak boleh menang lagi. Todak boleh menang lagi? Kalau Todak pergi PH kata ketik kau tau. Aku dah agak.
Aku rasa mesti ada rezeki diorang ni. Ada rezeki diorang. Kalau second leg ni, habis. El neutral, supposedly, and look at that, they hit the win rate. Hey, even the win rate seem neutral. That's right. Both are close to 50-50. Look at that. Map apa ni? Broken ni? It worked out in the end. Apa? So, Broken. I think Map that broken bans ni. are already locked. Milo ke tu? Ya. There you go. Okay, Yushin terus ambil. Step game one opener. I'm just gonna go ahead and copy paste my notes. The power spike. You can probably Walaupun tu tak. Actually, it's not the same. Walaupun tu tak. Aku tak deny tu tak kuat. YSS this time around on Carl Teasy again, very strong usually. Ya, JP semua orang tahu kau boleh pakai high loss je. Ambil je high loss. Serius. Yep. What's the answer gonna be against Chak? Ataupun dia ambil Baxia. Sorry, no This Luno. is TNC. Cak lu ke JP yang pakai Baxia aku lupa. JP kot. Bagja. Kimmy. Kan curi daripada TNC. Bagja. TNC nak keluar taktik Joy Antara Joy tak pun Haya. Hilda terus. Alright. Tapi kat sini kalau aku dorang, aku ambil je Fredrin. Yeah. The red 3 Ambil je Hayabusa, the Fredrin. red 3 Joy. Untuk TNC tak Fredrin And any scaling jungler will have a hard time. ataupun with the nanti hill ambil chasing Xbox all around the map. pun okey. Sebab aku kalau dah ada Kimi, aku just nak ambil hero tak ada badan. Jom bagi Kimi free hit sebab TL dorang mungkin buat silap yang sama ni tau. Which kalau korang ingat dia lawan dengan Aurora, dia draft open macam ni, tak ada orang nak kejar orang belakang. Si Yue pakai Eve tu. So kalau aku TNC, aku just pakai hero yang ada CC sikit, tak ada badan, bagi Kimi free hit je tu. Baxia jungle tak boleh? Kau rasa Baxia jungle tak? Boleh, tapi ini Zaida bro. So Zaida, is boss. not gonna fall for it. He's not Ambil gonna get Joy. forced Zaida, into a Fred, the but he's real gonna carry fight neck of and neck, the toe to Phoenix. toe. Aku rasa dorang kena ban ni tu. Farsa, Eve dengan ataupun Selena. I would also just do that. Yeah, this is the Farsa, Selena. Farsa Selena lah katanya aku. Former route where I said, hey, you pick a 3-mar hero first, or even Actually aku rasa lagi better ban Eve. gets picked in the later Tapi half kan orang ban anyways. Harit You risk what Zyda's Okay. at least with a Joy, you know that you're getting a good Zyda performance, or at least Dia susah sekarang TNC, aku tak tahu hero apa yang nak tutup Arlet ni. Sebab Arlet bukannya nak lepak sangat kali. Nanti dia join fight. Dia nak Xbox gold lane. Aku rasa Xbox akan keluar, cuma aku tak tahu goal ke jungle. nah, they're gonna fight her goal. Dua-dua dah ada jungle pel. Oh, sorry. Betul. Kau rasa Ruby pun dia nak boleh combo Arlot tu. TLPH ambil, lepas tu last pick kena lawan dengan Xbox. Going into the second phase. Dia ban Valen, dia nak Eve. Aku rasa better kat sini diorang ambil Gelu. Aku rasa better diorang ambil Lapu. Tapi tengok style diorang mungkin ambil Alice. Ya dok, kalau ikut style diorang nampak. Oh yelah ada Elise tu. Aku rasa Lapu okey, tapi aku rasa diorang akan ambil Alice. XP that we're looking for. I don't know feel about the Alice, but it could be. So V tak I feel ada. like Bukan Alice just makes Elise. sense, especially if you layer it in with alongside the Grok, right? Yep. Aku nak Lapu tapi aku rasa diorang ambil Alice. This position. Akak ke tu? Akak? Good sustain. A lot of people Apa are ni? just Siapa? stay still. Siapa kakak? It's a little too much magic damage though, so I might like the Lapu Lapu. Yeah. Lapu more. Facility untuk Esports kat PH ni memang top ke? Tak pun. Okay, Lapu bagus. Bagus. Better foil to the Yishin Shin, because all you gotta do is wait for the trace list. You're mine. Aku rasa kat sini Ruby okay. You already have Joy in. And then Yep. That seems to be it. So Liquid looking Awalah for, Ruby, aku nak tengok dia for Ruby. Sanji and Oheb. Ya kenapa aku dengar double? Silent sebab dia nak Xbox. Cavalry. kau dengar double I don't mind getting a Granger here because we're Yeah. not gonna suffer Double the apa? same fate as the Granger of TNCq. Adin tadi lah double. Adin masih aku dah ambil Adin kan. Already you've Oh, yeah. Aku just rendahkan aku rasa daripada Adin. Kau kena rendahkan Adin punya volume. Funnel it over to Carl. Pick a fighter. fighter for Oheb. But what fighter? That's right. Ruby might Adin tak make ada some sense Yeah. or better sense. Ya, Adin cakap apa? Aku kena kuatkan balik. Aku dah tak dengar Adin cakap apa. Your damage might lack. You Yeah. need magic damage as well. There's that Farsa. Arsa macam dia okay lah. So Oh there's kan. Someone after Betul tu. Tak, dia nak main combo dengan Arlot tu. Dia nak bagi sun. Arsa doang doh. Tak apa doh, Benny kau kuat doh. Sini. Changed up one. Teres doh Benny. Aduh, aku dah tak nampak sociabuzz tu nantilah. game 2 rather. Aku bacakan. Benny real Benny. Apa dia cakap aku tak nampak lah. I think they can still afford a fighter, dog. Apa side SRG OG yang pernah fail? Yelah
Orang dalam juga. Orang yang kat luar ni boleh tengok kat TV je. Apa side sebenar orang? Maksud side sebenar? Dia baik atau jahat? Tak tahu lah. Kau depends lah. Kau nak side Adin ke? Side Fitri? Apa maksud side sebenar? Aku tak faham. Oh, cloud ke? Nah. Xbox kat sini. Xbox ke? Xbox ada Farsa tu. Nah. Oh, cogol. Alah. Guys, betul lah Sel. Tapi aku rasa okey. Baguslah kita orang boleh draft untuk PH lah tu. Lebih kurang je kita punya idea. Boleh play lah. Dia bagus but at the same time memang nampak meta satu dunia lebih kurang sama je. Sebab tu kau boleh teka je apa. Kita tengoklah mana kalau kita teka salah, tim tu yang salah. Bukan kita. Aku yakin kalau kita buat macam ni dekat MPLID tak dapat dia. ID lain sikit. Macam diorang still suka Angela. TNC, let's go TNC. Aku baru habis satu game rank, baru nak start bang. Macam nak dapat tiket final MPL dah habis dah. Dah sold out dah. Wailing tak sedap dispatch. Number 1 ambil masa sedikit. Kalau draft enemy dah ada Kimi dengan Grok, Link nak hidup susah. Dengan kiri kanan main fighter. Jadi dia nak gang mana pun dia dah pening dah. Batu broken wall. Broken wall lagi susah untuk Link pakai. Kalau ada Yisun-Shin dengan Lance atau Haya, baik ambil antara tiga tu lah. Even Joy sekalipun. Sebab dia orang at least laju sikit. And late game aku rasa macam Yisun-Shin kuat lagi. Ya dok, satu lagi Link tak ada ulti, tak ada apa dok. Pasti pause ni, betul lah pause. Macam tu lah pause. Sabar. Dia nanti pen. Dia awal-awal je tunjuk yang elok. Aku traumatized gila yang semalam. Sumpah yang semalam tu. Bawa ke mimpi tu. Cantik awet tu. Aku harap awet. Aku rasa awet, tapi aku tak berani cakap. Kalau korang tanya aku tim ni menang kalah pun aku tak berani jawab. Korang tanya orang ni lelaki ke perempuan pun aku tak berani jawab. Hanya untuk PH Berani lah bawa. Saya macam kau cakap, diorang tak buat interview sebab training. Aku tak pasti soalan macam mana, tapi aku boleh cakap is diorang memang rajin. And diorang utamakan training daripada benda-benda lain. Macam lepak luar ke, pergi interview ke, buat konten ke. Diorang memang utamakan training je. And jenis yang tak perlu coach paksa diorang sendiri memang nak. Why Suyo dah kurang Suyo kuat sebelum ni sebab dia keras. Tapi sejak aduh. Kita malam ni lo. Bye-bye. Nasib aku tak tengok lama sangat. Suyo sebelum ni kuat sebab dia walaupun assassin tapi dia keras. Tapi sejak dia kena nerf yang dia punya damage reduction tak reduce damage magic, jadi dia terus tak keras sangat. Kalau dia revert balik bagi passive dia reduce damage physical dan magic, kita akan nampak balik Suyo. When he's not bringing it to events like this, stays in his room on a wall, on a shrine of Chaknu. Puan belocing. Aduh hai. Suyo sendiri lama sangat lah. Oh ya kan. Aku tak faham tu kenapa diorang suka sangat pen dengan benda-benda itu. Aduh. Diorang nak empower. Sebab diorang rasa itu modern, itu betul. Anjas. Apa lah tu culture sana. We're gonna try to slow it down a little bit. I still heard a little bit of a low growl when everyone banned out. Mulut dia ada ramen tu tadi. Aku rasa dia makan dekat ayam gepuk tu, pedas tu. Ayam gepuk betul. Dia makan ayam gepuk lah Milo, kau tak tahu. Tak tahu pula kat sana ada ayam gepuk. Ada lah berapa orang PH datang Malaysia try, dia bawa balik sana. Dia bawa balik sana. Diorang ada Jogja tau. Allah. Pen, masalahnya orang PH tak makan pedas. People can change. Astaga, what the heck tu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah,
Cok cosplay Fanny tu. Sakit What the heck dah. Astaghfirullahalazim. Sumpah doh. Angela cosplay Balmain, Cok cosplay Fanny, Cok. Absolutely. They would not be able to drop on it without the Apa support. berapa? Aduh, semua. Aduh, nak maghrib ni tau. Aduh. Tak habis lagi ke ni? Tak habis lagi ke? Sumpah dah, jangan pause tu. Jangan. Aku nak tutup kamera, Jangan You. pause dah, aduh. Aku rasa. Okay, tukar macam ni. Aku sama korang. Aku sama korang. Okay. Sumpah Guys. Hawilah, sebaik kau sabar kita orang. Aku cuba. Thank you, Fan. Aku cuba tutup aib. This is bigger. This is more recent. Recency bias. Aku sih boleh nampak. Okay. Dah tak ada. Okay, kita balik. Oh, sumpah aku lebih rela tengok rest yang menari tu daripada aku tengok yang tu. Aku sanggup tengok siput. All of this, Siput melumba tu. It's the same one from yesterday, year 5. Dia buat face off pula. Fel, ada orang komen pandai kau tengok seorang-seorang. Apa? Yeah. Ada orang cakap kau tengok seorang-seorang pandai kau tidur tapi kau tengok seorang-seorang. Siut tu. Tak ada jais ke sana? Tak ada. Lapu-lapu skin back sana. Aduh. Maybe sebab laki Pinoy kena compete dengan passport bros. What was that? I don't know lah. Aku nak tanya wife aku lah. Dia lagi marah aku tengok perempuan ke aku tengok tu? Wah, you lagi marah kalau tengok perempuan ke tengok tu? Saya trauma, saya pun. Aku tengah jawab kan lah. Aku rasa tengok tu. One from someone who is strategy next season Yang Belair compete DGNSRG fell 5 player HC and AC Makin lama pula pause ni Masakan. Dia masih kena kena ada 3 local player tu. Cameraman pun sejenis ni mungkin lah. Aku rasa. Thank you for the donation by the way. Thank you. Tapi aku still not all hero wake. Astaghfirullah guys. Astaghfirullah in the chat guys. Macam ni kan okey? Tapi masih astaghfirullah. Ini okey sikit tapi astaghfirullah. Istighfar banyak guys. Istighfar banyak. Astaghfirullah guys. Astaghfirullah. Tengok MPLPH pun kena banyak istighfar. Kena banyak istighfar tu tengok. Bila korang tanya aku kenapa tak tengok MPL lain, kadang-kadang sebab benda ni doh. Tengok MPL lain rasa berdosa ke tau? Kat sini kita istighfar, kat MPLPH kita istighfar sebab benda-benda tu. Dekat Malaysia kita istighfar sebab gameplay bodoh. Tapi kalau pandang lady boy tak dosa. Masalahnya kau boleh pandang ke ni? Aku tak tahu. Dia tak salah tu. What can I help with? Help with let cameraman look you only. Kalau aku start, aku tak tahu nak jawab macam mana tu. Sebab nanti dia akan cakap saya tak bernafsu bang tengok. Betul juga. Jadi dosa ke tak dosa Yang 3 lokal 2 import HC dan AC. Apa HC dengan AC? Apa HC dengan AC? Entahlah. Ini term yang aku tak tahu ke apa HC dengan AC? Hard carry, AD carry. Bila orang buat acronym aku rasa lagi tua tu. Head coach, assistant coach lah. Aku tak pernah lagi dengar orang pakai acronym untuk head coach. First time aku dengar. HC tu Okay, start game. Start. Okay, at least tengok diorang aku okay. You know? Ya, aku lebih rela lah. Yang ni aku lebih rela dia tengok. Sumpah tak salah tapi salah memandang. Face line kau selain dari yang tengah live. Korang live je? Korang tak live kan? Tak. Okay. MP paling aku tak ada PC nak live. Sunfrost tak ada laptop. Dia pergi tinggalkan kedai lain berbulan dah. Kaya sangat dia tinggalkan tu.
can sit over here. We'll know tomorrow. We'll accommodate you here if we need to. But you have to be part of the show. Well, honestly, at this point, maybe that area could be Do you want to predict draft? Nasib audience MPLMY masih normal, betul kita orang normal. Diorang nak lihat maghrib kot, mungkin lah. We're looking for a guest that we could... Are you a former MPLPH champion? Kami syukur MPLMY punya pos. Tengok, kita punya pos ada Amoy tau. I mean, staff would be fine as well. If you used to write scripts for us. Anyways, aku tahu tadi ada soalan pasal dream team, tapi aku sumpah aku tak fikir sekarang. We are friends on social media. You can send me a message. Sebab kau fikir benda lain kan? Bodoh lah. Entah, sebab aku anggap bila aku tengah buat live ni, aku anggap aku tak kerja tau. Jadi bila aku tak kerja, aku malas nak hafal semua player. Pel, kenapa kau tak jawab yang biru korin, Pel? Biru korin? Astaga. Tadi tu. Astaga. Oi, bodoh. Oi. Orang nak jawapan tu. Kau caster tu. At least this early on in a best of 7 series by TNC. That's true. I actually expected TNC to kind of pick up after like a 2-0. Yeah. That's what they've been known for. You know, Chapmamba right here, he's been known to be one of the super late game players, and now he's transitioned into something definitely better. He's been able to control games with the Grok. And he got it. And he got the Grok. By the way, in case you guys are wondering what the draft looks like before we jump into the game, he has the Grok. There is a Kimmy. There is a Joy. The draft looks good for TNC. It does. Dia tunjuk balik kat audience. See them get back into it very soon. What is this highlight? Why is everyone just... Aren't you guys supposed to be working? Sociabuzz. One from Tony, Laphel Ladyboy Luggy Basar Dari host MPLMY. Again, you're not here, where are you? Where are you? You should be watching. That's how good it is. People go here even without getting paid. They pay to be here. And that's how good this grand finals or this playoffs is going to be here. So come on in over. Connect Astro. Tengah pause ke? Ya, tengah pause. The heart of the Manila area. Korang tak nak tengok apa yang kita orang nampak. We have a few more. Oh, dah masuk dia. Throwing over our casters right now. Thanks so much, Leo and Rockhart. Ya, San, malam ni kau dah ready ke? El Clasico. Oh, malam ni ready. Ni ya? Oh, aku ready. Real Madrid. Win. Biasa cakap, aku tak ingat bila last Real Madrid menang El Clasico. Yamal cakap macam ni, San. Hari tu dia orang dah buat menang 4-0. Tapi bukan kat Benabar, cuma dia kata dia menang 4-0. So tak ada masalah pun dia boleh. Gampang. Santiago Bernabeu ni apa? Saya yang Anfield lah. Korang berbual apa tu? Sorry tu. Berbual bola. Warna putih tu bakal apa? Ni semua kucing kita kutip kat jalan. Tapi my wife bagi makan sedap lah. Jadi dorang Ui! Ui! Oh, malam esok. Dah terpaksa pakai verify. Malam esok lah, RM versus Barca. Ya, malam esok bola. Royal Canin tak. Dah tak ada flicker tu. Flicker pula, verify. Kucing aku tak suka Royal Canin. Aku tak tahu kenapa. Diorang jenis kucing yang lagi murah lagi dia suka. Mungkin kita boleh try bagi dia nasi lemak royal lah. Nasi lemak royal Mahal. Yang tu mahal. Mahal. Especially now that our panelists have also kucing aku makan ramen. this lineup because you could see it. Bro, kucing kau team orange. Oh. Okay, terima dah kena. Aduh. Tak apa, Edo terima. Aku tak boleh salahkan terima tu. Cramp pun susah lawan Sanford. Cuk lambat tadi. 1.20 from someone. Kalau TNC. Aku nampak kau buat muka Nyan Mars. Hahaha. Aku benci Mars sebenarnya. Aku benci Mars. Dia tu lawak. Kadang-kadang dia ingat tu kelakar sangat tu. Benda tu dia. Banyak beria. Pasal gelak kau sangat. Pasu bila dia jerit, astaghfirullahalazim.
Kalau aku cast dengan dia, volume kena rendahkan kau tahu. Bila dia dah jerit tu, habis kau kena jumpa doktor. Kau undi siapa Vera untuk talent award? Poji. Aku undi Poji. Popo G. Mungkin kucing Laphel nak Royal Culan. Okay, nanti aku berbual dengan CG. Kita sponsor. Tapi best lah tengok orang pakai Farsa. Lama aku tak pakai Farsa. Cuma tadi dia dia ambil Joy juga walau dah ada Hilda dulu. Berani kat. Betul. Saya ambil Basia tadi baik. Mentality Milo, mentality dok, betul. Mentality. Sebab ni dia perform kat screen. Ya dok, betul kat tu. Dekat screen dia menang je lawan Hilda. Relax. Tu lah, lupa yang diorang menang lawan dengan JMX Kelantan. Lepas tu diorang try kat sini lah. Kita menang JMX Kelantan ni. Manifesto Poji bahaya. Apa manifesto Poji lah? Mars jerit, sakit kan. Time and 6 tu pergi suara dia macam, kau bayangkan kita pakai headset tau. Ui, Zaida mati. Korang dengar jauh baik, kita dengar sebelah baik. Aku cakap real lah ni, aku pernah campak headphone sebab dia jerit tiba-tiba tu. Aku ripu tu. Aku pun pernah. Aku tak ada campak, aku just macam gitu je. Aku buka sebelah. Aku campak handphone dekat dia. Korang tak tahu Mat sakit tau bila Mars dah start jerit. Sebab dia cakap normal, kau bayangkan dia cakap level 40%, tiba-tiba 300. Sakit tu. Sakit kita tinggal. Sakit tu. Don't disrespect my JMX Kelantan. Betul lah, JMX Kelantan lagi kuat daripada ni. Oh, nice Trimar. Macam tu Trimar. Kat screen kan macam tu. Nice Trimar. Nice ye Trimar. Ye terima dengan Zaid dah main diorang dah marah habis lah. Okay, Zonu. Cak Zon. Oh, gila. Macam tu ye terima. Tengok Sanji Sempoi kena jaga tu. Jangan hina Mars. Bukan hina. Ini professional complain yang aku nak submit kat Munton juga. Bila cast dengan Mars, minta dia nak jerit bagi tahu dulu. At least bagi tahu dulu. Aku tahulah nak cabut headset. Korang tak kena, korang tak tahu. Sebab korang ada apa audio engineer yang selamatkan korang. Dekat live dia ada limit tau. Kita tak ada limit tau. Audio engineer kena pecat. Oh, nice. Oh, ya. Ui, tak dapat kick. Susah tu kalau ni Ruby dah buat tough boot. Tak apa, kau tunggu bila Ruby tu jual. Dia minum kan? Tak lepas kan? Dia akan spam second skill dulu. Boleh, Cho memang susah sikit lawan Ruby kalau nak dive. Bahaya tu. Tak ada flicker pula tadi tu. Rugi. Mat TNC. Mid pecah tu. Aduh. Zaid 0-3-0 tu Zaid. Susah ke lawan Hilda? Oh, nice. Oh, tak jadi. Nice. Tapi sumpah tu, ni Joy tak boleh main tu macam Untitled lawan dengan apa? SRG tu. Mana tu? Game ni nak main. San, kau ingat yang Untitled dia ambil Joy lawan SRG tu? Macam mana tu Joy tu nak main? Aku macam pelik kat kenapa dia paksa Joy kat last pick. Tahu tu. Oh, baik tu. Cak Mamba. Mana ada screen mana dia menang. Kalau dah sakit tu. Macam tu. Dia dapat kita turtle walaupun kalau TNC ada flame shot tadi dia dapat kill dah. Aku cakap je kalau ada. Lawa saya tak tu tapi tak mati ke. Jangan nerf. Okay. Muntah kena nerf damage untuk suara Mars. Masanya Mars tu true damage tu.
Tak tahu aku dah kena pergi jumpa doktor telinga baru kali lah. Aku jumpa doktor gila. Doktor tu yang gila. Doktor tu yang gila. Doktor tu yang gila. Macam tu ye terima. Itu baik tu. Ini memang bukan game joy tapi game lapu. Sebab tu aku macam aku nak diorang ambil lapu tapi mesti diorang ambil early. Selamat diorang, salahkan aku diorang ambil je lapu. Tapi je kalau siap holy dengan divine sakit kat ni sebenarnya. Oheb guys. Oheb guys. Oheb guys. Ruby late game keras weh. Aku rasa late game dia masalah. Oheb guys late game memang masalah sikit. Tapi Oheb kan orang hebat. Okay, come on. Boom! Boom, simpan tu dua. Oh, dia dapat seorang je. Situ dapat. Okay, lepas tu dah tak payah. Jauh. Aduh, Lancy kena tangkap Lancy. Kena dengan Sanji sempoi. Jauh dah orang kejar dia. Aduh, hai. Kenapa nak kau begitu? Again. Dah boleh next game dah ke? Tak disiplin tu. Prime Zaid suruh Syamilu take mas lagi lah. Akan datang. TL jarang kalah sebab selalu menang draft ke? Tak juga. Tadi diorang kalah draft teruk kot. Alamak, TikTok moment kan tadi. Orang hebat ni. Dapat kerja ni. Boom! Bapak memang back and forth lah. Kejap ni menang, kejap tu menang. Ya doh. Tidak. Itu yang best lah pasal dia. Tak konsisten doh orang. Menang game satu masuk kalah. Tak konsisten doh orang ni. Aduh hai. Kalau dia pun ada masalah dengan kita ke? Tak konsisten. Sebab aku geram sangat bila aku buka FB. And diorang cakap masalah dekat, kita kan puji tim Malaysia kali ni nampaklah kuat. Tak adalah tim mengalah kan. Pasal ada komplain, diorang ni tak konsisten. Kejap menang, kejap kalah kan. Tapi aku macam, dah tu kau nak 10-10 tim 9-0. Macam mana tu? Thank you Zain for RM6. Aku takkan cakap banyak, tapi aku memang tak suka bila orang kata apa benda lah tim ni tak kuat sebab kalangan tim ni, kalangan tim tu. Macam ya memang semua 10-10 tim boleh makan 9-0. Teringat pula aku bila aku nampak meme dekat FB yang dia tunjuk beza 1 liter ni dengan 1 liter ni. Aku cakap bang, bukan macam tu bang. Nak buat perbandingan bang. Bukan macam tu buat perbandingan. Sama je 1 liter sekarang dengan dulu. Oh, 4 orang tu dia tangkap. Oi, Sandberg. Daripada kau ambil Joy, baik kau ambil Phobias 2 awal. Soalan dia kenapa Joy juga. Nak sangat juga main. Kenapa diorang kalah semua memang sebab draft tu. Game 1 sampai game 3 ni. Tapi at least game ni 11 minit lah. Yang tadi kalah draft pun 19 minit. Bukan, kau nak tahu kenapa game ni kena habis awal. Sebab tadi pause dah lama. Ya betul. Kalau tak ada pause tu 20 minit game ni. Sampai solat maghrib lagi ni. Diorang belum maghrib lagi. Gila Sanford, at least ada improvement lah. Malaysia improve though. Sebab Malaysia, at least kalau kau tengok game bawah-bawah and kau still boleh rasa macam game ni best, then okay lah. Aku sebagai caster, aku minta tu je. Aku tak nak game bosan, dah. Aku tak kisah siapa menang, siapa kalah, jangan bosan. Dah, cukup. Betul, todak ujung-ujung deh. Nanti kalau MPLMY dah franchise, ada possibility ke untuk caster MY go travel international? Hopefully. Into game number 3, but parts of this game, again, it was very quick, so all the more it was easier to punish. It seemed like they weren't talking. It seemed like a lot of communication. 1K viewers? Oh, dah 1K viewers eh? Shout out guys. Kasih 5 game lah, respect streamer. Ini dah confirm 5 game sebab ni best of 7.
You're fighting us. You're fighting the MSC champions. You're fighting the defending champions. Sanford. T1 possible tak untuk franchise? One from Kusing Sayaitan. Dia macam it's a no-brainer tu. Bagi hero Dia no bunny. no damaging, playmaking, Sanford menyelah. Bagi edit Mana mana fix tunggu mamba. He's so aggressive. He even final slash the cameraman. That's how strong he is. Lofik, kau kat mana tu? Kucing setan dia donate ke aku? Dia tanya kau kat mana? Dia nak ajak mamba. Thailand? Kat Thailand? Oh. Kira dia lagi balik tau. Okay, bye. Dia kata kat Jerman. Dia kata kat Jerman. Laju je dia bagi tahu siapa MVP. Aku rasa bila dah 4 orang final slash, dah tak payah bincang. Letak je dia. At least aku boleh puji ni, MPLPH, diorang punya pilihan MVP memang betul. Memang betul. Fair lepas ni, kalau ada pause, kau tunjuk kucingan nanti. MLBB in 5 to 10 years, overall aspects such as pro league ecosystem and you all as caster. Apa ni? Meaning what will happen in 5 to 10 years? For me, kalau game boleh tahan 5 tahun, dia akan tahan for a very long time. And we already tahan for 9 years now. 9 years now. So I think it's just gonna get better from here on out. So sekarang diorang dah try this whole map thing. Kalau map ni tak menjadi, diorang akan tukar lagi. So I'm excited to see what happens in 5 to 10 years more. Sebab kita dah bertahan for 9 years. It's already pretty good. T1 kalau masuk MPLMY, agak-agaknya line up team mana diorang ambil. Tak tahu, sebab aku tak tahu team mana yang nak jual. Tu pun satu, aku tak tahu team mana yang nak jual. MPLMY MVP bias ke fail? Tak. MPLMY pandai gila pilih MVP. Aku percaya dengan semua orang yang pilih MVP tersebut. Jarang aku tak setuju. Tak tahu siapa yang pilih MVP, tapi diorang memang buat kerja bagus. Thank you for RM50. Berapa harga slot franchise tak tahu. Aku tak tahu. Sebab aku rasa pun diorang tak bagi lagi proposal tu dekat team. So team tak tahu, aku pun tak tahu lagi. MPL. Mobile Legends can still go long way. Sebab banyak lagi yang kita can still explore. Like we have not totally explore global ban. Betul. That's like one thing for sure. And then this map tinggi lagi. Kalau dia kata map yang perubahan map ni, yang 4 map ni akan tahan selama setahun. If it's okay, if it's nice, who knows, kan akan ada another 4 map lagi yang lain juga to just make it more interesting lagi. So props lah to the developer untuk game ni, to keep the game interesting and kekal. Setuju tak map ML buat lebih besar lagi? Jujur cakap, aku pun pernah fikir macam tu, and I still think it's a good idea. Cuma aku rasa dia akan lari daripada apa yang Mobile Legends mahukan. Dan apa yang Mobile Legends mahukan is nombor 1, ML boleh main dekat semua device. Aku rasa ni yang paling utama. And phone kau cikai macam mana pun, confirm boleh main ML. Aku rasa itu minimum, bukan minimum, itu priority pertama diorang. Okay, nombor 2 is diorang memang nak game dia cukup senang supaya orang yang tak hardcore main ML pun boleh masuk Mythic, tapi dia punya ceiling cukup tinggi. Jadi ada perbezaan lah pro player dengan player biasa. Dan aku risau kalau dia buat map besar, nombor 1 game jadi berat, jadi tak banyak phone boleh tahan. And nombor 2 mungkin game terlampau kompleks sampai casual player yang Grandmaster, Epic, diorang dah start complain lah, senang cerita. Personally aku nak map lagi besar sebab dia akan lebih banyak fokus kepada makro. Tetapi aku boleh nampak yang Munton mungkin tak nak buat benda macam tu. Speaking of Benny, I think that's also one of their TLPH's weapons, right? The range, the massive range when far. Kalau ada franchise, venue tetap sama ke nanti. Venue dia depend macam mana Munton nego boleh dapat venue yang mana, dan kalau ada government ke sesiapa yang nak sponsor, macam tu. Sebab venue ni pun termasuk dalam bajet, dan kadang-kadang ada sponsor yang cakap boleh tak you pakai tempat kita orang. Kalau sponsor dah offer, high priority akan ambil lah, melainkan tempat tu memang ada masalah yang besar. What huge changes will happen in MPLMY after franchise? Most probably the format of
high chance ada double round robin. Tak confirm, but high chance. Ada plan ke nak tukar game tak? Tak, aku memang akan stay man je. Is it true that MLBB likes to copy other mobile games, especially in terms of interface and matchmaking system? Hard for me to say, because honestly, aku tak main game lain sangat. Orang lain ada main multiple games, tapi daripada segi mobile aku main ML je. Aku main game lain just not mobile, so aku tak boleh nak confirm or deny. Boleh jadi ke new map ada 2 lord? I think lepas setahun mungkin diorang akan tukar map lain. How about you all? Might still be caster or want something else? I think aku boleh wakil caster untuk cakap, selagi kita di offer, kita akan stay. So aku rasa tak ada caster yang nak pindah. Kita akan stop bila Munton sendiri datang nak kita. Macam itulah. Ke korang nak bagi jawapan lain? Betul. Agree. There's no plan to go other games, but kalau for me, untuk try game lain, nak lah, cuma bukan game yang direct competitor lah, which means that aku nak je try for sports, maybe fighting games, maybe. Tak apa lepas ni, chess. Yes, let's go baby. Kita kan dah slow nak jadi pro player pro club Din. Apa ya? Betul juga. Diorang ni mungkin bola lah, Aku satu lagi aku nak cast Microsoft Excel Championship. Yang aku ada tengok Jenga. Yang apa? Potong bagi separuh yang tak nak. Oh ya, exact tim berat tu Custom Magic Chess. Magic Chess pun maybe in the future. Semalam aku baru tengok agak ada apa, lawan troli, baling troli masuk dekat rail troli. Rail troli tu bogok tu. Sperm race tu nak cast. Perlukan energi yang tinggi tu. Korang discuss lagi apa yang korang nak ni? Aku nak solat jap. Tapi soalan pasal future of MLBB tu bagus sebenarnya. Aku faham concern orang like game ni boleh bertahan lama ke, adakah game ni akan akan mati mesti begitu je. Salah satu indikator yang korang boleh guna pakai, tapi benda ni subject to situasi jugalah. Kalau satu game tu dah start buat collab pelik, collab yang bukan nak kata mengarut lah, collab yang di luar jangkaan ataupun collab yang macam kena mengena langsung, kau dah tahu lah, game tu dah start agak goyang sedikit lah. Tapi for me, MLBB aku rasa terkejut jugalah bila Laphel cakap dah 9 tahun. Aku macam terkejut. Oh yelah, kita kan baru celebrate like 10 year anniversary kan. Aku macam dah 9 tahun MLBB kan. Quite long lah, nak kena lie lah. Ya tu, aku rasa kita punya kerisauan ni risau sampai dah tak sedap yang aku true dah. Betul ke tu? Kau cakap macam duduk risau tapi season after season alhamdulillah diteruskan lagi, ada lagi. Tapi nak tak nak, bukan nak tak nak lah, mas aku a lot to thank with EWC juga. EWC pun banyak membantu, like disebabkan ada EWC, a lot of, not just MLBB lah, a lot of games macam ada nafas baru lagi. Ya betul. Sebab tu aku jujur cakap, aku punya kalau ni kat stream kan, aku tak aku kecewa lah dengan PUBG punya ketuhan. Sebab aku rasa kita perlukan orang rivalry supaya macam satu event boleh buat 2 game, tapi satu mati most probably orang takkan rasa worth nak buat satu je. Aku tu tak best lah. Betul, aku agree. Aku pun setuju dengan kau. Aku pun sedih juga dengan kejatuhan PUBG sedikit, because I feel like sebab satu lagi aku rasa at least Malaysia ada satu lagi game title yang kita boleh cuba compete in the international stage, and of course competitiveness tu bagus untuk kita juga, so that Malaysia boleh jadi satu hub yang kita ada good caster PUBG, kita ada good caster ML, kita ada good caster HOK, that's what dengannya kan. So Malaysia jadi hub bukan setakat pro player je yang power, like even the talent itself pun padu juga. Grabe yung energy dito ng mga tao, nakakadala. Semua caster full time dengan Munten almost semua. Hanya aku dengan Milo, kita orang ada full time job. Other than that, semuanya technically full time caster lah, senang cerita. Ako po si Rich One.
Some guitars. Biru ni okey lagi daripada biru tadi. Mark on bass. Grabe. Kinakabahan na ako sa Tapi sa artist naman din Nobita tu. Dahil alam ko na hindi lang kayo yung And magpa-perform Nobita ngayon. tu. How is the MPL experience dito sa harapan? Kasi alam namin na iba talaga yung experience na nanonood lang kayo sa TV, kumpara dito. Is it your first time, guys? Yes, ito yung first time namin dito at parang babalik Setuju pasal AWC tu. Banyak sponsor pasal AWC. Grabe yung yung Apa San? pag may mga Aku makan croissant durian. Uih, ni macam croissant durian. Nagsisigawan. Aku semua beli bukan sebab aku nak. Ini buy one free one. Sisigawan ng ating mga audience. Alang-alang ah. Featuring our own guitarist, Ocho Gahaba, aka Dia Wolf. solo. Tapi dalam dia It's now time for you to jam. lagi. Dia macam mau benda dah ada ke? Dalam tu aku. Siapa? Ni Wolf. Dia kan memang main gitar kan. Aku dekat EWC pun dia bawa. Tak silap aku lah. Ya. Ajak dia jamming. Ajak dia jamming. Thank you untuk semua caster MPL, korang memang terbaik. Wow, kita cuba berikan yang terbaik untuk korang, and of course sama-sama juga. Tapi korang tak ada support daripada community. Tu pun penting juga sebenarnya, support daripada community. Ada certain game yang aku rasa bagus je game tu. Masa aku game tu fun je untuk main ataupun untuk grow. Tapi disebabkan community mungkin tak besar sangat, ataupun mungkin salah game tu sendiri, tak pupuk community dia pun, mati juga game tu kadang-kadang. Betul. Game tanpa community memang GG right. Kenapa nak kena nyanyi mid game? Diorang suka ambil ni lah guys. Aku rasa lah, ni aku berpalatau jangan klip apa. Aku rasa MPLPH suka ataupun gemar mengambil konsep daripada American punya sports. Kalau macam ni mungkin daripada American football lah, sebab diorang kan ada halftime show. Halftime show yang gila-gilanya. Yang baru ni si siapa Kendrick Lamar je. Betul. Setuju. Kalau tak American football, dia suka ambil NBA. Ambil idea dia. Jangan duk NBA ID jangan. Oh, NBA idea. Salah. Dah collab kot. You doa kan lupa lah. Baik tu. Super Bowl. Yeah, Super Bowl. Klip ada cakap PH tak ada dia. Mana ada. Diorang mengambil inspirasi. Culture dia macam tu. Jadi bikin better daripada face off. Betul. Ini memang multi talented si Wolf ni. Habis korang jangan lupa guys. Bukan jangan lupa, korang tak tahu guys, kita pun ada multi talented talent juga. Kita ada talent yang boleh main orkestra. Main orkestra tu ada manusia yang boleh main orkestra Oh sorry, conduct tak gila. Kita ada Puji untuk make game show. Kita ada Hawker. Kita ada, aku rasa ada break yang paling aku rasa macam what the fuck gila kan. Kau ingat waktu season lepas yang pergi duduk sebelah budak yang tengah tidur atas lantai. Ya. Aku rasa tu the best ever kan. Ever pergi kan. Aku tak tahu bagus untuk kita tak. Tu nak tunjuk kita punya ni bosan ke apa. Mana Mars tak tahu, mungkin jalan keluar dengan wife dia kot. Weekend kan. Tapi kalau nak keluar jalan pun tak boleh masuk KL lah. KL dengan jam kan, dengan jalan tutup lah. Yep. Alright. Kita ada Ultraman. Baik jadi lain. Tak simpan di room. One thing, kalau kebanggaan kita cek kebanggaan MPL MY punya crew ataupun production, kita ada
sound engineer ataupun soundman yang pernah bekerja dengan artis-artis terkemuka guys. Like legitly lah. Aku macam mula mula masa start aku macam pandang diorang, bukanlah aku kan nak pandang dah, tapi aku macam okay nice lah, soundman kita ni very knowledgeable apa semua kan. Contohnya macam si Purnama ke ataupun borak dengan si siapa Daniel kan. Tapi bila borak dengan Daniel Purnama and then learning diorang punya experience pernah bekerja dengan artis tu, artis aku macam bapak aku ni next level tu. Daniel memang next level ni. Daniel orang-orang dekat kerja MPL ni next level tu. Stretch. Both teams magaling pero dito kasi kami nakaupo sa liquid. Power guys. Daniel Ivan Purnama tu semua power tu. Meron ka bang favorite player dito sa Team Liquid Philippines? Sino yung Kau tahu tak at the moment waktu awal kemarin kan, at the moment yang Kamen cakap dia boleh dia dengar both side, dia macam kan dikritik both side kan. And aku tengok dia betul-betul dengar English semua serentak je, aku dah macam what the hell. Daniel tu ke bukan Daniel lain? Bukan Daniel lain. Bukan Daniel Astro. Our producer not the current producer lah guys. Ini producer dulu lah kita orang lah. Macam mana yang Safra cakap, dia ada ability untuk dengar dua bahasa at the same time, and dia boleh betul-betul fokus and boleh kritik balik kalau kita ada buat salah ke apa-apa, both English and Malay at the same time. And mula aku macam, bukanlah nak kata aku nak nafikan, sebab aku tak tahu how does it work. And aku ingat masa tu kita still ada caster search, and aku pergi dekat behind production punya tempat, and aku duduk sebelah dia, and literally memang speaker kiri dengar bahasa, speaker kanan keluar English, and dia dengar duduk at the same time. Aku macam what the heck, macam mana kau boleh berat brain kau untuk dengar dua-dua tu. Kita yang dapat dengar apa, kita yang kononnya dapat dengar producer while casting je dah rasa balik benda satu flex tau. Boleh ambil command kita sambil dengar English, aku dah tak boleh. Aku dah tak orang ni. Sebab tu korang tak tahu, jadi caster MPL ni kenapa kita boleh improve kau-kau, sebab orang yang menjaga kita pandai cari kesalahan. Dia dengar dulu, dia boleh ni salah, ni salah, tu salah. Betul, aku agree. Orang yang tegur kita pun memang berhak untuk tegur kita, berhak untuk marah kita. Betul. Lari topik sikit ni ada orang bernama Hazwan Mok Gaming tak tahu ni. Dia tanya ada sepak-sepak ke malam ni, Sapras? Malam ni aku tournament tak ada tu. Mok boleh Mok, aku ada Mok. Oh by the way, ada orang kontak korang ke untuk kas, aku tak tahu FIFA ke apa? Ada? Sebab dia tanya aku cakap lah aku tak main bola, jadi try lah contact Mars mungkin kenal orang yang boleh cast. Kalau Mars tak ada contact korang, aku rasa something lah situ. Mungkin dia tak suka orang kot. Tapi aku sempat nak kalau boleh tu. Suara kau okey tu untuk cast bola? Aku sempat nak dia cast bola. Suara aku sesuai cast golf. Oh, now we're saying like, a birdie. A great shot. Pada tepuk. A good shot. Look at that. Have a laugh. Try tepuk dulu, bukan dengar suara, try tepuk. Tepuk kau nice tak? Tepuk kau nice boleh. That was an excellent shot. Could have done it better myself. My goodness, thank the Lord for such a swing. Oish. Boleh cast off. Nak apa ni? Dangerous keras. Oh, kali ni Man Baxia. Man Haris. Ini Ruby awal ke? TNC. Diorang ambil Isushi terus ke? Tak tahu diorang ambil Lunos je terus. Isushi dulu je lah. Tak apa. Kau tak cuman. Serius kau tak cuman. Wooden Tiger, yes. Wooden Tiger. Camila boleh lawan Laphel tak? Tak juga. Laphel bila dah kat atas Camila, dia hentak dengan dia punya pedang susah tu. Antara Lunox atau YSS lah. Okay, diorang ambil Lunox. Asal play macam salah tekan ke? Kau nampak play tadi macam serius lah. Nampak. Kau nampak kan? Aku tak nampak.
Ada salah pick ke? Takut, takkanlah. YSS Arlet ke? Ke Arlet dia ambil pick ketiga? Jadi dia ambil YSS. Standing in the middle of the stage. I love it. I love Apa he's ya? so immersed into it. YSS Hilda. Yeah, the Lunox, I feel like they could have reserved it for YSS third Gatot. slot. Aku rasa macam selamat Arlet kot. Blue 2 and 3. Aku rasa selamat Arlet. But then again, I feel like YSS Arlet. I like that. they didn't pick it up. Oh, Fredrin. Farsa. Oi. Fredrin Farsa. PH don't suka tukar-tukar strategi Replay balik Fanny. If there's like a backup plan, if there's someone Laphel bila datang Kamila dia tak pedang dia tu. Without context bias statement tu. Oh faham? Dia orang amalkan konsep apa? Kalau tak rosak, ubah. Kalau tak rosak ubah, betul. Aku tak tengok lagi playoff punya venue. Betul ke ada rumor akan ada MPL Thailand? Tak tahulah. It's gonna happen. Okay, Eason Shin. Oh, aku rasa aku tahu. Aku rasa aku tahu. Korang ni lambat, Sunfrost, Adin korang lambat. Diorang nak bagi dua sama. Kau tak faham. Diorang kena ikut skrip. Betul. Ada flow yang diorang dah panggil apa? Mamat tadi nak nyanyi satu album, takkanlah nak terus. Betul. Aku ada baca kontrak Wolf dekat playoff ni. Dia kata dia kena at least main 3 lagu. So tadi dah 1. Kan? Betul. Sponsor tengah tengok dia macam bro, takkan part game je bro. Macam okay. Normal dia benda ni. Yep. Tengok BB kat situ pun by time je. Okay, agak-agak BB ni laki ke perempuan ke lain-lain? Lain-lain Lain-lain Is it more likely to go to kita boleh dapat jawapan ke dia ada face off, ada masa off ke? Face reveal ada face reveal. Ada face reveal ke? Gender reveal lah. Alice. Tapi kalau dia nak dua-dua sini, dia takkan ambil lapu-lapu tu. Tapi dia ambil lapu-lapu. Tadi aku tengok TikTok POV pergi gender reveal, tapi aku seorang je tak bawa pakai keluar. Aku nampak juga. Kata gender reveal, asal korang semua pakai seluar? Macam mana nak reveal gender macam ni? They know something we don't. 100%. Dorang ban Esme Dorang ban Esme, dorang ban Bane. Dorang akan pakai kita pakai marksman pure Ranger ke? Ni akan ban ke Ranger? Nama Ranger. Ranger je lah. Ada option lain-lain. Hard carry marksman that goes online. That's when it goes online, you feel it. Apa jadi Ranger? Aku nak cakap Cloud, dia kena ban tadi. Tak pasal. Itulah Cloud memang sesuai. Main Leading, main Moscow. Okay, Ben Hilda ni aku boleh terima. Ben Hilda ni bagus. One's good. Be right back. Kalau ikut semalam dia minat nak main Moscow. One's open. We got a possibility of. I don't know if they're willing to go Kimmy Gold. No one's actually. Tak pun ambil dulu Rome dulu ke? Ambil Gatot ke? Khalid ke? Gatot senang kot. Benny Cutie has reps with Obsidia. Got a dub with it in the playoffs. Kenapa coach RC ni draft dia memang tak pernah tak solid? Tak pernah tak solid. Jadi selalu solid lah. Pernah je. Kau tengok best of 7 ni. Pernah je draft dia buat orang garu kepala. Game kedua tu. Malam Akai double fighter. Betul. Akai double fighter. Okay, Benny. What's it gonna be? They can still afford a fighter. Do we want? They don't Ruby. Nak ke Ruby? Ruby ke? Ruby boleh menang ke lawan Granger? Let's go. Boleh. Boleh Mentality. Chow lah. Dia sebab kat Malaysia je kita tak pakai. Tapi aku rasa Chow Gold okey sebenarnya. Okey je. Kita pakai ke mana? Kau tak pakai? Lolia je. Higher priority on Lunox obviously and to get started on the farm so they can fight. Kita lambat sikit je. Kalau kita kena pakai high loss je kat sini, kasi senang je. 9-10 minutes which we talked about earlier. At best.
High loss pun aku rasa dah cukup okey dah ni. Boleh high loss. Dah JP pakai hero tak bikin hero JP. Okay, Gatot. Saya rasa Chibi boleh dapat tempat dalam mana-mana team MPLID. Boleh. Play mekanik dekat ID, peluang tinggi boleh masuk. Kau play macam Chibi tu mestilah boleh ID. Mesti boleh. Chibi nak pergi ke tak tu je lah. Sebab aku rasa pernah je play Malaysia dapat offer daripada ID. Tapi kebanyakannya tak pergi kan. Memang kebanyakan tak nak. Sasa je yang pergi, yang lain semua tak nak pergi Diorang tak boleh lepas kot toilet kat Malaysia ni. Kat Malaysia lebih orang kata apa, tidak sebegitu terdesak untuk mendapatkan slot pemain. Next international Belair Tanya Etena Dan Brigida Kalau Mereka OK Kenal Orang Malay. Kenapa tak okey pula kenal orang Melayu? Aku Melayu dia okey je kenal. Sebab dia donation cakap tanya Eterna dengan Brigida, diorang okey ke nak kenal dengan orang Melayu? Ni diorang berbual kita okey je. Ke aku salah faham? Dia tanya tu maksudnya okey ke nak try dengan orang Melayu macam tu. Buat apa diorang try? Diorang just ajak lepak berbual, lepas tu makan, lepas tu dah lah. Tak perlu pun nak susah sangat nak kenal dengan orang Melayu. Orang Melayu pun tak adalah sombong sangat. Ke aku tak faham ni? Kan dia nak tanya tu maksudnya dia konon nak tanya kau supaya kok kalau dia ngorat dilayan ke tak macam tu. Oh, nak ngorat. Oh, okey. Kalau nak ngorat aku tak payah tanya, aku dah tahu dah. Eterna tu mungkin sebab Indo kan, Indo Malaysia mana ada jauh beza. So Eterna okey je. Untuk Brigida, dia jenis Google dengan cakap mak ayah dia. Jadi mungkin susah korang nak tackle. Macam dia nak tukar agama dan sebagainya susah. Eterna pun senang, dia Muslim pun. One from Sanford NAK Lockstar. Kalau macam ni aku okey. Masih haram tapi okey lagi. Apa dia? Nak lock siapa ni? Okay, Sanford, aku rasa kau lock. Siapa nama mic dia? Lancy. Lancy. Dia nak try baju biru lah tu kot. Alamak. Bukan Fai. I lagi. Yang ni memang berdosa. Yang tadi kalau tak dosa pun I tak nak tengok. Dia yang tadi tak berdosa tapi boleh jadi berdosa. Boleh. Dia rasa berdosa sebab nak kecam. So kena kenal mak ayah Brigida dululah. Yes. Dia kena tengok muka juga. Aku kenal Brigida agak rapat. Nak tackle dia susah. Bukanlah dia tu jenis yang reject sangat, tapi dia jenis yang macam mana cakap dia jenis tak kisah pasal orang lain. Gitulah. Adi dengan Sun tak live ke? Sun Frost laptop dia tertinggal kat kedai. Adin dia punya apa? PC termasuk laut hari tu. Yeah, it's a lot I guess that habis Laphel kena clip Laphel X Eterna. Apa yang aku cakap? Apa dia? Eterna Muslim. Aku pun terkejut kat live IRL satu streamer kemarin. Fikir selama ni si Eterna Christian. No. Dia Muslim. Dia Muslim. Another part of this is when you look at what TLPH has, this is very standard, very basic if you would call it in our current meta. That has developed over time. It's a very standard TLPH lineup that has worked so many times for them. And so this is aku memang yakin dia Muslim sebab aku siap boleh berbual agama dengan dia lagi. Cakap bukan Eterna, kau bila solat kau kena buat macam ni kan. Dia puasa macam ni. Cerita surah ni macam ni, macam tu. And dia layan. Of course dia layan. Eterna mana? Yang kat Indo. Ada Eterna dengan Athena. Athena dekat PH. Boleh tapi lagi beza agama. Apa susah surusan lah live pakai internet. From someone fell apa NAK pura dosa kat KL dah biasa je kompen. KL dah biasa. KL biasa macam ni. Benda dia korang kampung KL biasa macam ni. Sebab tu lah aku tak pergi KL tu. Aku duduk kat Subang pun. Oi kau oi.
Tak nampak. Dia the goat. Okay, tak nampak guys. Tutup mata. Turn dah macam Laphel, boleh caster Indo dengan English. Kal Mut Zaid. Kal ngantuk kot. Okay. Prop. Okay, Sanji free hit doh, woi. Zaid. Oi, Zaid dapat doh turtle. Okay, Zaid. Outplay Zaid. Boleh. Oi! Hampir doh Zaid. Efek baju biru terpesong ulti Kal, betul lah. Jangan-jangan Fred miss game macam tu. Korang tak faham. Korang ni level-level public. Okay, aku bagi tahu korang cara pro player fikir. Dia nak level cepat. Jadi dia ulti minion. Dia nak naik level. Korang tak tahu doh. Kat PH macam ni biasa je doh. Kampung. Macam ni doh cara dekat PH. Kita bunuh minion nak dapat level guys. Come on guys. Cepat sikit. Fikir tu kena cepat sikit. Sumpah aku geram bila aku tengok yang video. KL normal macam ni. Baik doh Lancy. Sorry doh KL. So doh kita orang duduk atas pokok tu. Kau kena datang KL tu. KL biasa tu macam ni. Biasa tu. Ni tag tu saya sini. Biasa tu. Ui, dinding tak kena Cak Nu. Tapi Sanji dia tok Cak Nu dia punya dinding tak kena buat Farsa. Tapi dia nak jaga hati kan. Best of 7 ni lama kan? Dia sendiri cancel. Dia sendiri cancel sebab dia nak jaga hati Walaupun team sebelah-sebelah, dia nak jaga hati Cak Nu. Dia nampak Cak Nu dinding dah tak kena, dia sendiri cancel. Biasa tu macam ni. Dekat tournament MPL biasa tu. Senyap je Adin Safros. Tengah maghrib kan. Bukan jangka bawah 5 minit tak boleh clear minion ke? Kita jangan soal pasal benda tu. Kirim Yun benda tu kita lupakan kejap. Kita logik ni kita fikir nanti. Oi, baik doh Trimar. Oi, Sanford mati. Biasa doh macam ni. Tengok JP ulti dekat Farsa. Dia punya naluri dia sebagai Gatot. Farsa team sendiri pun dia akan ulti kat Farsa. Aku rasa Sanji dia tengah fikir tadi nak purify tak nak purify. Kalau aku Sanji, aku dah tertekan purify dah. Sorry doh, aku duduk KL 20 tahun tak pernah outfit macam tu sebab aku lelaki. Bagus doh Insomniac. Oh, dah ada orang dah terima. Lensi. Pop. Oh, baik. Macam ni baru dinding. Oh, tak kena lagi. Tak apa. Jaga Lensi. Oh, baik doh Lensi. Flicker macam tu. Okay, tak apa. Terima. Kau dah buat kerja kau. Terima. Kau dah buat dah kerja kau. Tim kau yang beban. It's okay. Sorry doh, mana baru dah. Korang tak faham doh. Biasa je doh Fred miss. Benda tu biasa doh kat sini. Fred miss ulti ni biasa doh. Korang it's interesting because again a lot of this is just to kind of play around these windows that TNC's lineup gives them. Kita siapa nak question gameplay PH tu? Tu doh. Siapa tu kita? Benda tu biasa je doh. Sorry doh KL kita orang kampung baru. Sikit lagi Trump culture shock kat KL nanti betul lah. Trump buat sesuatu lepas tu biasa doh Trump KL macam ni doh Trump. Liquid seems to be a lot more proactive. Tinggal saat dia buat moment. Biasa doh kat PH. Biasa doh. Alfie budak Agas doh. Lama aku tak dengar budak Agas. Efek tengok Ladyboy lah lama. Sorry doh Miss Oti. Dah korang tak nak menang. Betul doh. Terima dah cakap dulu tu. Aku dah set up 2 orang kot. Korang ni memang tak ada damage ke?
Korang nak aku buat damage ke macam ni ha? Kalau aku terima lah, aku cakap macam tu. Kau nak aku buat damage ke tu? Ha? Benda ni tak biasa tu. Kalau aku kat team lain, rata dia ni. But then that's just a zone out. There's going to be no committal there. But the previous engagements, that has been the story. Oh, terima. Oish. Cantik dia dah terima. Baru sekarang kau nak ulti Okay guys, aku nak tanya korang. Kita nak salahkan terima ke kita nak salahkan orang lain? Paksa tu dia tak, aku tak biasa tu macam tu. Tak biasa tu aku macam tu. Kita nak salahkan terima ke nak salahkan orang lain Salahkan dia, salahkan dia Okay, Zyda's not alone here, but they have enough damage. Benny, QT and Chaknu. Duh, TNC macam tak ada menang je guys. Benny QT lak, betul lah. Lak je tadi tu. 3mar needs to slow things down. Oh, final slashing the minion away so that they won't be able to take the turret. Okay, but they still don't commit on JP. Carl finding 3mar, but they just have to stay safe. Zyda's nowhere to be found, and Lancey might not want to fight. Lancey buff merah mahal. Lancey buff merah. Someone needs to start raining 3mar in. Or okay, mungkin saya tak perasan. 3mar to start using that final. Kau bukan aku tu, terima Samford. Samford kapal baru. Kalau chip lagi okey ke main double fighter? Pun okey, pun okey. Salah JP asal betul lah. Kalau JP tak ulti tadi, okey lah. Salah Nafari, salah Onyx sebab kalah semalam betul. Mana boleh tu PH macam proper kan, mana daripada buat salah betul. Boleh Fahim, asalkan jangan asalkan benda tu tak menjatuhkan fitnah, okey je lah. Dia tak boleh lah main caw kurang gila impact. Betul, I misclick tadi. Salah coach Nafari, show tak function. Tunggu dulu, dia time moment dia datang kan. Moment dia datang. Kau tengok bila dia dah sepak tu. Bila dia dah Benny ni moment je, moment. Benny ni nama besar, dia MVP M4 dulu. Dia tunggu moment je, Kau tengok dia dapat savage nanti. Dia dapat savage. Oi, terima. Seorang, member tak ada terima. Okay, Benny. Tengok Benny kita. Benny. Tengok. Dia tak nampak ni. Flick. Come on, Benny. Aku tengok kau ni, Benny. Member mati seorang ni, Benny. Semua mati ni, Benny. Tak nak apa-apa. Okay, nanti. Dia simpan skill dia untuk fight yang akan datang. Kau tak tahu. Dia tunggu je. Terima ni tu, dia asyik start fight. Benny tak masuk position tu lagi. Benny sebab ulti untuk M7. Baik tu Benny. Dah kata biasa tu, tengok je. Betul lah. Tu benda biasa guys, dia benda biasa. Member position dah ada lah. Dia tunggu Alice battle guys. Dia tunggu Alice battle. Sekarang dah ada dua Alice battle. Bro, game ni tutup dah. Game ni dah tutup dah. Benny dah ada endless, cukup dah. Dia dah type all chat dah. Dia tanya, tahu tak buta surrender kat mana? Tahu dah. You know what the definition of insanity is? Right? I mean, that's what's happening here. Okay, terima. Set lagi. Okay, set call seorang. From TNC has been a far cry of what they've been doing in the whole playoffs. I like it. Oheb hurts so much. This is the problem though. Yellow sakit Oheb. Been in a position where it's like 7k gold ni tu fail. Mindset. Semalam ke 2 hari lepas 13,000 gold menang je. Mindset. Ni Cak Nu dah ada Twilight. Lepas ni tak asa dah damage. Benny all chat, okay music.
counter punish. So now they're gonna have to play from behind up against a lineup that Lawa tu wife aku guys. Tapi aku tak tunjuk korang. This Aku nak express orang. perfect for defense. Okay. Benny. Tengok dia dah sepak. Tersepak Sanford pula guys. Sanford macam ada free flicker tadi. Oh Lancy! Kau memang cuman Lancy. Tapi bila kau dah dapat hero ni aku dah cakap guys, Lancy ni yang korang kena tengok dari tadi. Korang nak tengok Benny lah apa semua, Lancy korang kena tengok. Korang bagi masa tau tengok dekat Benny. Lancy ni Lancy kau nampak triple kill tadi. Dia dapat triple kill kan. Lepas tu Benny puji, dia cakap benda biasa tu. Benda biasa bro. Dia dekat belah-belah red buff ni biasa je tu. Gameplay macam tu biasa tu. Mahal Benny, mahal. Back it up dia. Benny dah ada endless dah. Settle. Benny sepak masalah ke member. Betul. Mahal Benny, mahal. Ambil hati lepas kat Fahim tadi. Imposter tu Benny. Please don't Benny stop. Top tu MPLID bagi kau siapa? Tak Benny Lancy. Okay, jap. Oi, OT terus. Oi, JP. Oh, Lancy nak mati. Okay, timing lah. Kau tengok Benny daripada jauh. Benny daripada jauh ni. Tengok. Dia tunggu je. Oh, terus flicker. Sepak. Oh, pas tu. Carl TZ was fired up. He was yelling towards TNC. Unbreakable doesn't lie. Sanji wings by wings. Can they actually go for the sandwich play? Oh, the Traceless keeps him safe from the stuns. But JP, he's still going after him. Can Zaida mati ni. Sial lah Lunox. Macam tak tahulah Makan tu Benicho. Lancy masuk balik. Tak sepak tu. Benny ingat dia main kat TLPH. Betul lah, aku rasa ingat main kat TLPH lah. Please tukar Benny dengan Loliel. TNCq Todak sekarang. Tukar nama korang jadi Todak NC. Boleh tu masukkan Loliel. Oh, do. Terima je do yang macam nak main game ni. Do, terima je do yang main dalam game ni. Benny kau sepak pun tak mati do dia. Do, kesian do terima. Terima cakap dulu dekat dorang dah korang tak ada menang. WhatsApp terima sekarang. Kau dah okey tu, kau tukar tim dulu. Sempatnya nak tukar tim. Step away for JP, Carl TZ, Sanji, Oheb and Sanford to make it back to the world stage and to make it back to the grand finals to defend their throne. GG, salah JP. Terima masuk Vamos tu. Homeboys aku rasa okey. Si Reza dah okey dah. Next season mesti ada buyout terima ni. Benny imposter ni. Korang rasa macam Benny tak boleh pakai Cho ke guys? Korang rasa macam Benny kena tukar team ke guys? Benny ingat dia masih Echo. Benny, lu bukan Eman. Lu bukan Loliel, Benny. Bukan Loliel. Kesian tu Zaid game ni pun tak boleh buat apa tu. Macam mana Onyx kalangan TNC? Aku rasa memang Onyx yang tak perform tu. Jujur cakap lah, Onyx yang tak perform. Memang Onyx yang tak perform.
Go TLPH, SRG nak revenge. Tapi aku rasa SRG kalau tak jumpa diorang pun diorang okey je. Pada akulah. Dia macam jumpa tak jumpa dah. Tapi kalau tak jumpa tu pun bagus juga. Ben itu suai MM je, jangan fighter, not display. Oni lagi barai. Prediction final Macam Aurora, TL, lepas tu TL dia menang. Kalau TL pergi balik final, aku rasa TL menang. Pel kata KB, kalau ada yang aneh kat TNC, mata kat Lancy, dia pun dia tak besar. TNC ni ciku. It's only time to rest. Oh, tu kelakar. That's right. Kalau tim lain taunting, dia boleh pakai it's only time to rest. Itu kelakar tu. Wife aku pun gelak. Hashtag cool script full game ni. Padahal TL dah cuba dah. Kau nak apa? Kau nak Lunox? Bagi. Kau nak Assassin? Bagi. Kau nak alat? Bagi. TL dah cuba tu guys. TL pun cakap kat producer, kita dah cuba tu. Dah ada orang tak nak menang. Macam mana? Season 15 pun TLPH. TLPH menang low bracket. Kalau TL pergi M7, high chance tu dapat golden road tak? High chance. Kenapa Roma sekarang banyak first item anti-Q rest? Sebab jungler dengan lagi double fighter. Senang cerita double fighter. Kalau bukan double fighter pun, Granger dekat goal pun kau still pakai anti-Q rest. Fighter sekarang gila tu. And banyak fighter pakai War X. Kalau dia punya mid yang bergila, dan yelah kau buat apa? Kau buat magic rope. Tu. Ayam. We could have done that better, right? Execution diff. Here they were forcing that rep, and they were forcing better execution, but at the wrong time. That's right. TLPH was like, "Are you sure? What do you mean you don't want to fight? You have to fight, or else you're gonna get run over." Yep, and you can see it on a macro scale from the team as a whole. Kenapa tak pick chip? On the individual level, because of all of them, I think chip ni pada aku high risk high reward lah. Dia kalau jadi memang jadi gila. Kalau tak jadi, dia jadi gila. Faham tak? Rasa sekali lagi on Nick ID jadi ancaman ke dekat international team. Sikit je lah, sikit. Kena zoom Benny tu. PH susah nak jumpa CC, MY senang je jumpa CC. Sana diorang selalu ban. Kalau aku pun, so aku PH kan, aku selalu ban tu CC. If he pulls off a kick and no one's following up, that's just him just fizzling out. And I think that happened so many times in this game. Benny Cutie just fizzled out over and over, even with a good kick. And I think that's something. Sempat ni Benny kalau nak call Dolia tanya, macam mana diorang nak main choke? It's weird to ask for a team to adapt on the. Kalau ada MVP kena ada most useless player. Whoa. Not a bad idea. Don't think it's gonna happen, but not a bad idea. The reason TNC are so good. Roma apa yang best kumpul dengan Eve? Is because it's not always just for momentum. You have to have an entry. Jujur cakap quite a few. Even macam high loss pun, dia buka ulti just nak slowkan enemy. Kasih Eve senang nak hit dia punya ulti pun bagus. Dina apa? Ayam gepok Jogja. Ayam gepok Jogja. Mana senang Adin? Tahu lah. Diorang masih ada ke kat Discord? It's not for lack of trying for TNC, right? Adin ada, Sunfrost ada. Being forced to go by TL. I guess this is the effect of what you have a Gatot Kacha. Why the Gatot Kacha is such a strong pick right now. You are being forced to fight over and over, even if you don't want to. That's JP. More than just the Gatot kit, as you mentioned, JP and his veteran wilds like, I know what they're gonna do. I know how they're gonna respond. Watch this. Let me get that taunt. Let me get that. All right, I gotta revitalize on me. And I think just follow me, right? He saved Oheb several times. He saved Sanji several times off of that. And that's why this kind of draft, you know, you put a weapon do TNC. Diorang tak nak menang tu. Dia terima dah okey dah. Dia terima dah okey dah. Tapi kalau jujur aku cakap game ni memang susah sikit lawan dengan Fredrin. Lawan dengan Gatot. Fredrin dengan Gatot ada double taunt dekat situ. And kalau aku Gatot, aku tunggu Fredrin taunt dulu. Dia dah habis taunt baru aku taunt. Jadi bila dekat situ kau tengok si Trima tak boleh masuk, Zaida tak boleh masuk, Cak Nur pun tak boleh masuk.
Ini pun satu underrated combo lah. Si Fredrin Gatot. Dia punya lockdown tu. And jenis crowd control diorang, dia bukan single target. Dia AOE yang berdekatan dengan badan tu sendiri. Tapi ada Fury juga tu. Tak ni, si Benny tak ada Fury. Zaida tak ada Fury. Dia tak ada Fury. Exactly. Banyak allocation talent kita kat M7 tak tahu. Tak ada nego lagi. M7 tak nego lagi. Dulu kan Lolia menang playoff MVP, dapat stop MACD semua hidup ke setahun Setahun je. Gatot betul-betul hero favorite PH. Final MPLPH season berapa paling hype? Yang masa Homeboys menang tu lawan dengan SMG. Yang tu memang hype. Tu sampai ke pagi, 12-1 pagi. And setiap game dia menang kalah like CP je. Kenapa Alucard tiba banyak jumpa kat rank? Dekat YouTube, aku lupa siapa nama, Z ke apa nama. Dia post pasal Alucard punya farming pattern, item, lepas tu nak fight macam mana. And dia inspire untuk orang pakai Alucard. Jujur cakap, bila aku tengok video dia pun aku rasa macam nak pakai Alucard. Kenapa di season banyak pakai fighter gold? Gold dekat gold semua minion tolak 12%. So kau dapat kau punya item lambat. And pro player, diorang kalau boleh nak game tu cepat. Lagi nak fight kat turtle, nak fight kat lord. Jadi kau kena pakai fighter. Sebab fighter tak ada item pun dah kuat, dah ada satu item dah gila. Kebanyakan professional player dia akan tengok strategi early game mana yang paling bagus yang diorang akan pakai. Dia kalau dia nerf turtle punya goal dengan EXP, and then dia keraskan turret dekat luar tu, then orang tak kisah sangat pasal early game. Tapi game keempat ni JP buat ready nama dulu walaupun ada double fighter. Aku rasa Benny buat apa je tu. Benny buat apa je, and Trima pun masuk untuk mati. Yang dia kena jaga-jaga Lunos je lah. Kalau aku tengok Benny main macam tu pun aku macam okay lah, tak payah buat armor pun tak apa. Nak tanya, dekat Esports ni tak ada yang buat gerakan macam bola ke untuk desak ban Zionis daripada Esports? In fact, yung game kasi na to, kung iisipin natin kakaiba. Kasi nga naman, madali lang siyang nangyari. Parang it was very smooth for TLPH. Ang nakita nating goal differential ngayon para sa kita ada ke Zionis dalam Esports? Aku tak faham. And the reason why that is the case dahil sa disenyo. Sebab Malaysia kita MPL kita ni je tak ambil sponsor yang ada kena mengena dengan Israel. Kalau kau tengok kita punya sponsor dah tak ambil lah apa-apa yang ada kena mengena. Jadi aku tak sure desak ban Zaini macam mana. Sebab ML kita memang tak ada Israel. Kan sekarang meta gold fighter tak valid ke Yuzong gold? Boleh je. Di mana rasanya dapat wakil MY. And why is that the case? This is a Fredrin. Biar aku live memang banyak soalan macam ni. Siapa menang, siapa kalah. Maksudnya negara haram di ban join dari mana-mana tournament. Sa side ng TLPH kahit pa ganito yung case. Kasi nga naman hindi na ang bida. Esports mana yang ada Israel? Aku tanya betul-betul sebab aku tak tahu. Ang naging centerpiece ng nating laban ay ang ating box out. Titingnan natin na macro level. Actually, yung show dito coming out from Mr. Benny Cutie ay nasa kabilang side ng mapa. Alam naman natin FPS, na ito Dota. ay importanteng information. At dahil nakita ng side ng TLPH na merong show na CSGO, push doon, hinawakan na ni Sanji yung isa sa mga bagong bushes natin. Habang si JP Dora ada masa nak main game ke? Ya, apa dia? In fact, yung mga dekat rank enemy pakai hero apa pun OP je. Tapi kalau teammate yang pakai benda tu biasa tu, benda tu biasa. Mana ada Israel dan Esports, diorang tak power bidang ni. Serius lah, muntah Malaysia tak ambil sponsor related to Israel.
Walaupun sebenarnya sponsor tu tak related pun, tetapi ada was-was. Ada was-was pun kita akan fikir macam tak ambil. Aku takkan sebut apa-apa company lah, tetapi kita talent ada experience sedikit benda-benda macam ni, so kita just elakkan. Kita tak war-warkan, tapi kita elakkan. FIFA, MPL pun ada diorang join qualifier ISF. ISF ada Israel ke? Team Israel tak ada, player Israel ada lah dekat CS. ISF qualifier Europe, MMBB ada Israel. Serius lah? Oh, tu aku tak tahu tu. Diorang Israel ada team Esports. Mana ada tour Dota kat KL, team yang ada player Israel kena guna player lain untuk ganti. Tapi kalau cerita pasal e-sport ni, dia macam kalau bola, dia ada governing body, which is FIFA kan. So FIFA dia macam boss paling besar, dia boleh buat rule. Kalau e-sport ni, dia lebih kepada korang buat hal korang sendiri. Dalam e-sport, boss paling besar is organizer. And so contohnya macam ESL punya tournament, ESL is dorang punya organizer. ESL yang boleh buat keputusan, player macam ni tak boleh main, orang dari negara macam ni tak boleh main, dan sebagainya. Tapi dalam e-sport, semua biasanya macam kau buat hal kau sendiri. ML jaga ML, LOL jaga LOL, Dota jaga Dota, CS jaga CS, macam tu. Dota C3 play Israel, tapi tu lah kalah je manjang. Oh ya, kena elak topik Israel. Kalau tak kena ban dari PEL, dari YouTube. Honestly, I don't care. Kalau diorang nak ban aku, diorang, sebab aku tutup monetization. Kalau korang tengok korang tak dapat ads, aku memang tutup monetization. Money is great, but I don't give a damn. I do not give a damn. Kalau YouTube nak ban aku sebab aku cakap Israel jahat, dan whatever bro, whatever. E-sport ni ada kena dengan EA Sport. Tak nak gini ke? Tak ada guna. Sebenarnya banyak je Melayu Penang keturunan White Crypto. Lah aku baru sedar saya tak habis lagi rupanya game ni. Patut kau tak end. Tak, dia best of 7. Best of 7. E-sport jaga period nasib sendiri je. Tak, dia jaga title sendiri je. Contohnya macam ML aku rasa diorang memang takkan layan Israel. Kalau game lain layan Israel, ML je macam sekali kau lah. He would have won it already, like on the first second. W's in the chat, honestly no need. Like I appreciate it, but yeah, I don't care. Icebreaker for what will become a very serious round. Macam aku respect kalau dia kata tak boleh nak apa? Tak boleh nak bincang. Contohnya macam tournament ke podcast ke yang bukan aku punya. Yang bukan aku punya, diorang cakap diorang nak elak topik sensitif, aku akan respect. Okay, ini kau punya benda, dan aku tak buat apa-apa lah. Tapi untuk aku punya benda, I can do whatever I want. I post every day, alright? Share any MPL related news and updates or content in the group for your chance to be named as the MPLPH Superfan of the Month. I think I got the lesson. Kau dia main ML tak? Tak tahu lah, rasa macam tak kot. Sebab aku pun tak tahu dekat Korea ada tak server ML. Okay, kita akan nampak ni MY ke season depan? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Dia depends. Kalau ada team yang tak nak join franchise. Ada Gosu General dekat US. Dia memang orang Korea. Dia orang Korea ke Jepun? Dia orang Korea, tapi dia duduk dekat US. Maksudnya dia main server US. Yes, and don't forget, that's not, like, you won't get those modes forever. You can use it for big tournaments and for your events. For your community, basically. Community. Hey, who knows? Not free. Kita akan ada emote MY lah kan. Technically kita ada, tapi aku rasa maksud kau is team punya emote kan. Aku pun harap team ada emote dorang. Sebab kita ada macam ini Malaysia lah. Mantap. Dengan apa lagi satu?
jadilah budak baik. So Malaysia ada je. Malaysia ada je emote, tapi aku faham masuk kau team man. For TLPH. Feels like it, I know, right? But sebab dah baik kat Korea, so boleh pakai VPL lagi, babe. Ada stream Korea 6 Jun. I see. TNC kalau main double fighter kalah lagi lah. BT kita nak beli slot MPLMY ke? Ini ada lagi ke? Ada lagi. Sebab Munton pun cakap M7 ni je, dia tak includekan NA, tapi akan datang mungkin ada. Berapa ke slot franchise tak tahu. Kenapa tak live sekali TikTok? Banyak problem. Number one, viewer ramai, tapi kadang-kadang komen dia mengarut. Jadi viewer aku akan terganggu. So tu nombor satu. Nombor dua, dia rajin nak macam ban stream. Macam kalau contohnya budak-budak masuk, lepas tu dia report banyak-banyak, tiba-tiba stream tu end sendiri. So benda tu pun aku tak minat. Benda tu aku sangat tak minat. Sebab aku dah tua, jadi viewer ramai sikit aku dah tak kisah sangat. Dia yang penting orang yang ada, diorang dapat lepak dengan tenang. Sebab aku tak suka kalau tiba-tiba ada orang rage bait pas korang nak layan. Tak payahlah. TNC visual skill kalah lawan TLPH. Tapi as a team somehow dapat bagi fight. Ya, aku pun setuju. Individual TLPH gila tu. Adakah team secret akan comeback? Tak tahulah sebab semua game diorang kalah. Season ni macam tak dengar sangat dari MPLSG. Ya, aku pun tak dengar sangat. Tapi ada hari tu viewer cakap team diorang ada 6 je. Bukan ada ke dulu emote Zone? Bukan Homeboys, Geek Fam. Zone Geek Fam. Maksudnya emote Geek Fam pula. Boleh buat emote mak kau hijau. Sekarang DXO fokus apa? Big MLBB MPL super fan city happening right outside. You can watch it. Kalau aku rehat dulu, lepas tu open tryout. Kalau aku team DXO lah. Kenapa DXO di brand? Sebab dia jual kat orang lain. Original owner dah jual kat orang lain. So bila dah pergi kat orang lain tukar nama team lah. Y'all know what it is. I guess. Rasa slot ini tu baik bagi India. You can feel it. Tapi India dia ada political problem dengan China aku rasa. Sebab ada banyak game daripada China kena ban kan. Quality view penting, betul. Quality viewer tu penting. Bapak tak ada guna shoot diorang letak timer atas tu. Betul. Mana kasih yang lain, aku rasa diorang pergi solat maghrib, lepas tu terus tunggu isyak kot. Your proficiency cast in English tu memang dari awal or practice gak? Serius, awal tengok MPL sebab tengok the fact cast. I would say I was starting okay, but eventually I did get better. Macam dulu slang tu tak ada lah. Sekarang ada slang sikit. And I punya vocabulary pun makin lama makin tambah. TikTok kadang tiba ada yang spam gambling. Yeah, like viewer is good, but the comments aku tak boleh tahan. And then diorang tutupkan stream tiba-tiba aku tak boleh tahan. Like I think it's not worth it lah. Kalau franchise possible lah, Geek Fam Malaysia comeback possible. BF Rose ke owner dia? Emote suara mas boleh test pun. Ya. Kan memang tak ada bocor dalam chat. Betul. Rasa region apa yang deserve second slot? Good question. Nak kata Turkey, tapi Turkey memang tu je. Satu team dia kuat. Aku rasa EECA team diorang quite strong. India player diorang banyak power, tapi sebab political tak boleh nak main. Ya. Fad akan buat moderator ke kalau dia chat bot spam online gambling? Aku tak gerti. It's a good idea, tapi aku tak gerti. Myanmar pun boleh. Myanmar pun power. Myanmar, Cambodia dua-dua ni power.
Lancelot. Arlet Jushin, come on now. He's Arlet Jushin, Arlet Jushin. We know he's very serious. He knows. Arlet Jushin, Arlet Jushin. There's the trade, Zushin on Lancelot. Oh, sorry, on Lancey, not Lancey. Fight for the ultimate Hilda. Okay. Hilda, respect. Hilda, respect. Lancelot. Betul, selain Laphel yang unique time cast English. Yeah, I practice a bit. But for now, he will be on one of the most. MPLPH China performance dah improve ke? No, dia susah sebab memang the difference of patch and he has wins on it. besar tau beza dia. Macam yang sebelum ni, tournament yang dekat China tu, berbual dengan dorang, korang agak-agak mungkin aku dah pernah cerita ke ni. Korang agak-agak hero apa paling keras, maksudnya paling susah nak bunuh dekat China. Hero apa yang paling tanky dekat China sekarang? Jom esok breakfast Mama Alam Sadi. Coach Thomas ni buat apa ni pula? Yes. I think you see the Zushin coming. I'm not sure if they see the Hilda coming. Okay, Lunok Salis. I don't know what this is supposed to mean. Okay, Mino, Kaja, Akai, Grok, Gatot, Grok, Aldos, Mino. Ini player saya dengar dorang ni kaki cheat macam incident tourney CS kan tu dengan Marshall guna cerita engine kot dah IC. Ya. Yang paling keras dekat China sekarang is Mino. Minotaur yang paling tanky. Jadi kau nampak tak betapa bezanya patch dekat China dengan kat sini macam mana? Nampak tak beza dia? Jadi kau daripada region yang hero yang paling keras is Mino, tiba-tiba kau kat sini kau pakai Mino, kau macam bapak dia. Asal kena attack 2-3 kali mati. TNC cannot pick it because it's impossible to kill. Can you kill a And don't get me wrong, aku suka Minotaur. Bila aku main dengan caster lain, aku tanya diorang boleh tak aku nak pakai Mino. Aku just nak lepas geram. Lepas tu diorang bagi. Untuk tak bagi China thriving, tak. Dia sebab China, dia boleh control dia punya own server. Jadi diorang boleh buat supaya, sebab kalau korang tengok hero-hero yang power dekat China, hero yang power dekat China is dia punya skill nampak gempak gila. Sebagai contoh, Benedetta, Minotaur. Aku rasa Lancelot pun power, Haya pun power. Clock dan Beatrix pun aku rasa kuat. Jadi maksudnya macam dorang buat dorang punya buff dengan nerf supaya bila team fight tu, sebab yelah kau nampak lah competition dorang kan. Competition dorang dekat sana, skill dorang nampak gempak gila kan. Banyak lampu, banyak ni apa semua kan. Jadi macam contohnya macam Hilda ni, Hilda dia memang hero yang ada function dia dekat dalam game, tetapi dia punya skill taklah nampak lawa sangat. Hero-hero macam ni priority untuk buffnya tu macam kurang sedikit. Apa ni, as a caster, kau boleh tahu ke team Scream dengan team mana? Tak, aku tak tahu. Kita boleh tanya je. Kita tanya and then dorang jawab baru kita tahu. Kita sini tak nampak dorang punya Scream. Kita nak tengok. Jujur cakap kita nak tengok je Scream dorang. Tapi kita takkan tahu. Kenapa back over China ada versi dorang sendiri? Kenapa tak samakan semua region? Tahu? Ada advice tak? Aku tak minat nak teruskan kerjaya aku yang aku ingat nak buat benda yang aku suka. Oh, chip! Orang tanya pasal chip. Okay, so someone dia tanya, dia macam nak pindah kerja sebab kerja yang dia ada sekarang dia memang tak minat. Alright, so I really was hoping for like aku punya advice a bit Islamic, but first engkau solat and then kau doa, tapi doa tu lebih pada kau bagi tahu Allah like apa kau punya plan. Kau cakap yang kau nak pindah kerja, kau nak cari kerja, kau tak tahu kerja apa yang kau nak, tapi kerja yang sekarang ni memang tak bagi kau punya passion. And then dah settle. At least kau macam bagi tahu. Okay? And then just sambil kau kerja, sambil tu kau usaha untuk cari kerja lain. Sebab jujur cakap, I think you can do it. I think you can stop your job to do something that you do love. But there are some steps to it lah.
There's a spiritual step, there's a physical step, and there's a mental step. Spiritual, you know, just have a conversation with God. Mental is about planning kau punya financial for like what 3 to 6 months. And then physical, kau just penat sikit lah while you're working your real job. You're preparing yourself, either buat resume ke, buat research, Google other companies and stuff like that. And then keep an open mind. Keep an open mind because sometimes bila kau like job yang kau ada sekarang ni is A, kau nak B, and then tiba-tiba C yang datang, and then you're like, I don't want C, I want B. But I'm like, give it a chance. Sometimes just give it a chance. Maybe C is the better option for you. Go for the split push plays as the liquid lineup is great for fighting together, but with the threat of a chip. Zina kira fans China sebiji macam fans bocil Indo, orang prefer visual meta. I think the better question is, do they have the funds to make that move? And I feel like that's subjective to everyone, right? Like if you're living with your family, then okay, your funds you don't have to have that much. But if you're living alone or you have a family, macam ada wife and kids, then that becomes more of a serious punya ni lah. Like for me, I didn't stay with my family. Like before I get to Esports, I didn't stay with my family, but I didn't have to jaga orang lain, you know. Tak ada, aku tak kahwin, tak payah nak bayar for anak and everything like that. So most of my money I just jaga diri sendiri. You know, tak cukup nak bagi parents ke apa, but I can take care of myself. And then I just slowly build up until I am where I am today. Looks like he's in danger. Zaida actually picks up first blood and. But honestly, the topic is a very long topic, more like a podcast than cakap time tournament ni. Untuk someone, actually benda ni ada 2 POV. Ada orang akan suggest untuk buat apa yang kau minat sebab nanti kau tak boring, and ada orang pula suggest jangan kerja ikut minat sebab apa-apa pun kau akan boring. So best advice ikut cakap apa, minta tunjuk dari Allah. Aku tak minat betul heal kat XP ni. Tak kacau assassin kat jungle sangat. Kita akan tengok kalau dia kacau dekat turtle. Okay. Sebab kalau tak dia kacau dekat jungle, at least kena kacau dekat turtle. Kalau kat turtle tak dia kacau, then memang tak ni lah. Like I think Hilda EXP dia okay time tu je. Time turtle, time lord, kalau dia boleh kacau, then it's fair. But if it's not, then I think macam tak berapa kena lah. Then baru nampak macam tak best. Everybody's back to the action very quickly here. That's something that could play a part. It also Nancy Kim on Rins, who's the best? In play for TLPH. I'm biased to Kim lah sebab Kim, like kita nampak dia main every week. Nancy aku nampak time play off ni je. Alright, okay. Terima, tak boleh buat apa. Okay, he survived longer than I thought, but still. Dah tak edit video ke Fel? Sebab dulu editor solo score ke Fel? Yeah, I don't think I have the talent for it. I don't have the talent, I don't have the passion for it. Like I know the basic, but at the same time pun macam apa benda ni tu. They're giving TNC a run for their money. They're countering and engaging. Like editing is cool, but I don't know. Mostly because editing is on PC, and I'm just not comfortable with PC laptop. Sampai I would rather have a tablet, you know. Nak jadi caster mesti hafal semua skill hero ke? Not necessarily. Lagi bila game macam ML, nama skill pun dia akan tukar. Sampai kita orang ada bad habit untuk cakap nama-nama skill lama. Contohnya wild charge, sekarang ni tectonic charge. Even the gold laner still, even though we've had this shifting in the meta, if you have that traditional marksman like this quad, even Alice pun sebelum ni blood ode, sekarang ni blood gleam tak silap. So no, nama skill tak penting, tetapi kau kena faham what that hero does. Macam kalau kau tak hafal nama skill tapi kau tahu apa function hero tu, then kau boleh jadi caster. Oi! Baik doh. Oh my god. Now that was cool. Alright, Carl still macam part 1 tu guys. Bro, this chip is clean. Oh, tapi okay. Still what the? What, bro?
damage he could have gotten from the wall. Bro. And Oheb, he lives and regains back some Oh, that must be so tilting. That must be so tilting. He went to the minion. Unfortunate for Zydo. In the end, So tilting. TNC still get that. What a luck. Itu ye luck. Itu luck. Itu luck, yeah. They're all going in. Primar. They're not letting him off. Yeah. They can't because they can't allow this. Dah tak ada podcast ke? Tengah tak ada. Aku ada usahakan tapi sekarang tak ada. Dari pengalaman sendiri aku ada family, 2 orang anak. Allah takdirkan untuk aku berhenti kerja. Company GLC went for property agent. Dan rezeki aku serah kepada Allah. Dah usaha Alhamdulillah 5 tahun survive. Yeah. I don't know. Personally for me, I don't take those things too seriously. I'm just like, I'm just gonna try my best. If it works out, it works out. If it doesn't, it doesn't. And so far, yeah, I think he potentially so wanted okay. to see if he could catch. But maybe I'm just very blessed, you know? Maybe I'm just very blessed. Be with the team for now. Because I'm the type of guy that don't take things too seriously. I take casting and production very seriously, but other than that, I'm very chill with everything. 1v1 here. 1v1, Phantom Execution, the damage doesn't land. Lancey's here too, but Sanji... Like, I'm the type of guy that's very spontaneous, impulsive, very impulsive. I feel like doing, I do. And then I get into trouble later, but I'm like, that's tomorrow punya problem. Which is bad. I don't want you guys to do that. You know? I don't want you guys to do that, but, you know. I'm very impulsive. Forcing the flicker out of JP. But JP's gonna reconcile again. He can just drop down a shortcut and suddenly it's 5v5. He's going in there. Looking for a target. There goes the shortcut. Sanji already going in. They don't know that 3Mar's in that brush. He's gonna have it. Oh, okay, nice, Zyda. There's the Dark Ultimate already forced out. Zyda securing the turtle, but 3Mar will fall down. Lancey's all alone here, and I don't think he has a way out. Oheb picks up the kill while Sanford gleams out to safety. Oh, it must be tilting. TNC dorang like... Again, the shortcut was used there. Like, TNC does get the turtle. Do they don't have anti-heal? Maybe that's why. Maybe they don't have anti-heal right now. Yeah, Oheb had a great use of the ultimate there. Not necessarily like 100% they need the anti-heal, but I think it will help lah. I think it will help. Okay, tengok item jap. So it's only Lancey. Lancey je ada anti-heal sekarang. Everyone else tak ada. Which, you know, makes sense. But there's a War Axe on Ruby and Lance. Oh, they commit in the mid lane. There's Benny to provide the blazing duet. JP goes down. Sanford might be next. Does he have the gleam? Oheb tries to save him. And now he survives. Sanji going in with the Dark Ultimate. Chapnu trying to reposition just a bit. Oheb will be joining as well. Carl, they're not gonna fight this anymore, right? Oh, they actually still want to, even though it's just 3. Carl Daisy going in. But it's okay. not, or it might not be the Okay. Okay, bomb. Dapat satu je. Finishes off the kill. Talk about patience for TNC. Hey, TNC's coming back. Even Zyda to wait for that. Oh, Benny. They saw. That was very optimistic. Very optimistic dia ingatkan orang tak nampak. Very optimistic. Now Zyda has to balance it out. It's not MPLPH final, betul. Jauh je Benny itulah. Ada nak sembang seram ke? Aku tak fikir ke sekarang. What's your opinion on suami suri rumah? Okay je. Because even for me, I do a lot of the housework. Like apa? Vacuum, mop, apa? Dishes. The only thing I don't do is cook lah. Aku just tak boleh masak. Tapi selain daripada tu aku buat. Sangkut baju lah, apalah, those kind of things, buang sampah. I think it's very normal for, I mean in Islam the guy is supposed to be the one that does the housework anyways lah. So I'm not like, I was well prepared for that. But if you say like the guy doesn't work and then the girl works, so that's like the whole suri rumah thing, then you know, I think it's okay as long as the wife makes enough for both and the wife also don't care, then okay lah, doesn't matter. Lipat baju tu aku balas, aku just campak je. Ataupun aku lipat just gitu je. I cannot stress to you guys how much I really don't care about most things. Oi, sakit juga ni. Sanford ambil banyak damage. Oh, sikit lagi Zyda. That was very close. Oh, good try, Chaknu. Boom, 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 TNC. Oh my god.
Betul lah Benny. Jangan pakai Cho tu Benny. Jangan pakai Cho tu Benny. Jangan pakai Cho tu Benny. Kan clock dah okey tu. Masa umur berapa detect ADHD? When I was 27, 28 lah, like that. So quite lambat. Boleh je Benny pakai. Boleh kan pakai MM? Jangan ikut meta tu Benny. Kalau pandai pakai clock, pakai je tu clock. Sebab dekat PH bukannya game diorang kejap tau. Game diorang like 20 minutes. Dude, Sanji is getting Lunox diff hard. Yeah. Honestly, I don't even remember what Sanji does. And this is Sanji Senpai, by the way. Sanji Senpai. Yeah, the problem is nampak macam TL tak cukup damage, but it's really just because TNC they have a lot of damage. A lot of damage in the sense of Benny and Zaida lah. Right now it's activated. Kiranya Benny cuma MM, tapi kalau kau gold lane kau cuma MM, aku rasa macam okay tu. Because this meta dia tak paksa kita main double fighter. It's just like the most effective thing. Tapi tak wajib tu pakai MM. Like you just don't draft for double fighter. Macam saya, Sanji Senpai ni tak jaga KDA Vel. Macam mana ni kau nak pakai nama Senpai kau kena jaga KDA. Haya tu okay nak claim aku cakap tadi. Betul lah Haya tu. Sayang tak dapat lot. Jangan bagi aku sayang. Something that OHEB's gonna have to watch out for. Yeah, actually that's another layer of the interaction. Okay guys, TNC got chance. Hero power better than hero meta. Sebab aku rasa meta ni dia a bit more open. Dia tak rigid sangat. Ada hero yang kuat macam Lance, Shin, Jushin, tapi it's not like super strict, you know? It's not super strict. What the fuck? Kenapa Stormy nampak underperform kat MPL season ni? Sebab meta. Dia bukan sebab Stormy underperform. Krem yang terlampau perform. Krem tu yang melampau. This is why it is called meta, most effective tactic available. Goalians are supposed to be good in MM. Cuma hadapi macam mana Vel? Tu susah lah. End awal. Sebab hadapi kuat kat lane kan. So just menang dalam 11-12 minit lah. Okay. Jim! What? Kenapa? What? Yeah, I think so too. So, again, that's okay, not punish. Isushi dah kena nerf Belum kena nerf. Mana ada Indo casters cakap kalau TNC masuk M7, Indo ada peluang menang M7? Maybe. Cuma Nathan okay kot. Cuma Nathan okay. Because Nathan kat rank kuat kot. Oh JP, Oi! What the bro? Bro, Carl still got that? Oh Sanji bro. I mean like he got Benny. So I think that's worth. Maybe not worth? Question mark? But bro, Carl got what, bro? Still fighting up front. They're gonna watch out for Zyna. That shadow kill could be up soon, but hey, they got the Lord. The TLPH will continue to put pressure on this side of the map of TNC. What a thinking JP. Power though JP. Bro, salah TP. Do you love Edge as a caster? I love it so much. I cannot imagine doing anything else. And the lone stallion found the target. I cannot imagine doing anything else. Sacrifice here. Carl's easy though. Going for 3mar. 3mar in the bush. Flying clouds. Benny's joining the fight. Oh, there are flying clouds. Carl, you gotta be careful. The tech charge catches up. The lantern flare won't though. And Carl TZ stays alive. Power to Carl. Kalau E3 menang war. for TNC Pro team. Stormy layak tak main kat PH? Boleh je. Zai dah what happened tu. Aku dah kata kalau Carl dapat lane, jangan harap lah enemy boleh dapat objektif. Okay, keluar. Okay, dah basi ulti. Alright, nice. Now just defend. Sanji dah pakai ni Chaos Assault. Alamak, Benny. Benny. Kenapa kena tangkap dengan Ruby? And it seems like that is where they're going. TNC get to clear the minions, but they have one more. One more out the mid lane, and TNC has to deal with
Benny 22 saat lagi nak hidup guys. Can Zaida and Lancy defend this? It seems Tak ada ulti dia. it's a no. They did to actually try. Zaida clear. Zaida tunggu ulti. A single minion left. What the heck, still boleh defend bro. Minyak. Will be it. From M4 to M7. Position Benny loh. To Jakarta. Benny apa yang dia nak buat is dia nak poking and then BMI ke belakang, tapi lambat doh dia nak BMI. Aduh Benny. The myth of the Phoenix crumbles under the hooves of the Golden Stampede. Sanji, JP, Sanford, OHEB. Hampir guys, TNC hampir guys. Cak Nu lagi sekali tak dapat tu guys. Dah macam zone dah, lama dekat dalam MPL tapi tak dapat lagi nak pergi international. I mean zone pernah pergi, but you know what I mean. Tengok Hito dah cuba jaga Benny sebab diorang tahu ni memang Benny salah ni. Big respect to what the Phoenix TNC Pro team has been able to accomplish. Nampak diorang geram sebab diorang tahu diorang boleh menang game tadi. What they're able to do moments before they got into top 3 was something that no one could have expected nor imagined them to do. Aduh tak ikut skrip ni. Nanti kat M7 puja banyak tim PH tu. Boleh. As the 5th seed of the regular season. That's so sad bro. Baik do itu. Cuba nak apa? Nak tenangkan player balik. Tak ada rezeki tu guys. Kalau kalah macam tu biasanya kena kecam tu. Tapi kalau macam ni aku rasa memang TL champion tu guys. Sebab Aurora kuat tapi aku rasa TL ada je strategi nak kalahkan Aurora. Apa Cak Nu usah je Benny tadi. Boys, keep your head high. Huwag niyong kakalimutan to always do that. Because you've showed to everyone what macam you muka can do Bidin, throughout Cak Nu the sikit lah. journey in this Ni kalau kat Indo Benny dah jadi Uchiha betul? discover from this team. Zaida tak tahan dah tu. Na na-experience niyo all throughout the postseason. Ayun, grabe yung pinakitang puso ng mga Sebab dia last kan, jaga base. muntikan ng Rasa hindi tu. makapasok ito top 3. Sobrang nakaka-proud yung naging run namin. And walang kahit na sino Susah tu bila kau orang last nak jaga base and tak dapat. And satu minion pula tu. And alam kong mas malayo pa yung kaya namin ipakita sa susunod. And the Phoenix Army approves of that. We understand that this is an Dude, that's a feel bad man. for you, especially for Bila Zaida. dia kalau kalah kena bantai kau kena stomp, kau macam tak sakit macam ni tau. Bila dia close game kau tahu kau boleh menang, tukar 1-2 benda je, dia punya rasa menyesal tu tinggi tu. The people who have supported you, ano ang mensahe mo para sa kanila? Ayun. Dia macam kalau kena bantai tak sakit macam ni tu. Thank you sa lahat ng supporters ng TNC and maraming salamat sa pagpunta. Thanks for the stream, see you tomorrow. Yeah, after this I can end, tapi sakit tu. Like aku kesian tu dekat orang. In a valiant stand from the Phoenix Army. Sebab TNC dah berapa season tak dapat nak pergi grand final. Salah Benny, memang salah Benny. Aku tahu apa Benny nak buat. Dia nak poking sebab damage dia dah besar, and then dia nak timing Ruby nak tangkap dia, dia lompat balik kat BMI. Tapi reaction lambat. TL ganti Benny to OHEB is proving the right move lah. What a blunder man. What a mistake. GG ya, GG. Koyak tu kalau kena ni ya tu. Golden Road masih ada. Yup, Golden Road masih ada.
Benny terlalu overextend. Rasa macam Benny yang kira nampak kurang sebab meta level fighter. Everybody was ready, Carl TZ. Nakikita ko yung pakiramdam mo eh. It felt like, you know, the emotion was there. Para kang natanggalan ng Jumpa TL lagi tu guys. TL deserve tapi sedih ya. Sobrang tuwa lang po talaga. Tsaka sobrang na-excite kami kasi gusto namin bumawi sa Aurora. Tsaka masaya kami na nakabalik kami ng Worlds. You were indeed very happy. At by the way, Carl, bukas at makakalaban mo ulit ang There's always that one person that F up. Yeah. Ano ang masasabi mo kay Demon Kai? But you do not want to be that guy. Tagal na to. Pamilyar na kaming lahat dito. Makakatapat mo siya muli. Tama si Elmira, siya na naman ang hadlang. Ano masasabi mo? Message ko kay Demon kahit pag na lang, enjoy tayo. Tsaka nabigyan natin magandang laban mga fans. Ang laban ng mga fans, and that's exactly what we're gonna be expecting. Pwede bang ipasa mo sa kanan yan? Because Sanford, 2 games, 2 MVPs, yung lapu-lapu, ano bang meron doon? What's with you this season? Kasi sabi mo babawi kayo last season, but now you're a MPLD nanti live tak? Possibly live. From what we saw. Ano ba to? Nag-evolve ba na Sanford o yung dating M4 lang na bumalik? Anyways, I'm gonna end the stream. Oh, that was so sad, but thank you everyone for coming. So, I did. I think I did. Sobrang tagal na po kasi since nakapag-worlds ako, so gusto ko rin manalo kasama tong mga. See you guys for tomorrow. Maybe ako akan keluar, tapi aku akan try balik awal skip. Sobrang dami namin pinagdaanan, pero ayun, nalagpasan namin na nakuha yung isang slot. So, okay. See you guys tomorrow. Thank you everyone for joining the stream. Love you guys. Until tomorrow. Bye-bye. Mana mouse aku. Alright, bye-bye.